Are you looking for the premium audience across Hyderabad, US, and the UK? We are Permit Room, the fastest growing media platform in Tollywood, the Tenglish space, across YouTube, Spotify, and Instagram with over 2 lakh followers. We are looking for sponsors, partners, and collaborators. Your ad will look like this, and you will be able to reach a premium audience across the 18 to 45 age bracket across the Telugu and English space. For more information, contact us on this email. See you there. Hello and welcome to Permit Room. This is our second innings. episode. Second innings. Yeah. Episode. We have with us the... Can I use those adjectives, Shashi? What? Maverick. Okay. Yeah, చూద్దాం ఏం మాడతావు. We have with us the Maverick. Can I use indie? Or have we moved beyond that word? Actually, fuck that word. Aren't you tired of that word, indie? Actually, man. Huh? Yeah. Okay, so the Maverick filmmakers. I think last time we had a discussion on indie or something like that. Yeah. We have the makers of Avanti Cinema. We have Rohit. Hello, Rohit. Hi. And we have Shashi. Hello. Together. Welcome back to Permit Room. అంటే నేను రోహిత్ చెప్పగానే ఈ ఇయర్ మావి 2 ఫిల్మ్స్ రిలీజ్డ్ కదా, ఫిష్ మహల్ అండ్ డబుల్ ఇంజిన్. పర్మిట్ రూమ్ లో కూడా సెకండ్ రిలీజ్ అవుతుంది మనకి సేమ్ ఇయర్. Correct. ఇప్పుడు ఎప్పుడు చేసాం అది? 6 months back or something. No. Way more than that. వింటర్ యు ఆర్ వేరింగ్ అవునా? Last year. జాన్. అవునా? Jan. Oh. Jan. Yeah. So we have come 11 months, long way. Yeah. Like a week back, randomly bike mein I'm going somewhere. Suddenly I had this idea for the line, which was first episode appudu you said Avanti Cinema is this and that, and you asked me how good is the intro. I said it's a 7 on 10, I guess. Correct. Oh shit. And then Sadhu Nuve Chepponte, I told something. Yeah. It was just not that great. And I felt in retrospect, and so on the bike I randomly had these 3 lines in mind. Okay. Like, what is Avanti Cinema? Let's go. What? It would have been funny if Sesini adiganu Telugulo translate cheyamani. చాలా ప్రిపేర్. Rohit, tell me what is Avanti Cinema? Yeah, we'll end it from here. Huh? Serious question. Come on. Yeah, so just like a tagline. So this is something that is sensationally realistic, that is empathetically calming, and musically hopeful. Anyways, it's just like a write-up. Correct. Musically hopeful. Yeah. Why hopeful? With I think the music in itself, mostly done by Vivek, has a hopeful note to it. Okay. On top of which, most of the lyrics have a very simple and hopeful note. Nothing too vocab high. Correct. సింపుల్ అండ్ హోప్ఫుల్ అంటున్నాడు కదా. సేమ్ నిన్న మాట్లాడుతూ రన్నింగ్ చేస్తూ మేకదేకని పాట విన్నాడు. చాలా డిప్రెస్ అయిపోయాను చేసి నేను. That one song is very confusing. No, Pairam Pillaga, all hopeful song. Yeah, Batapunti. Rangu Dangula, meaning Rangu Dangula is the best because it's satirical hopeful. Like, it's making you laugh and saying it's okay. Yeah. But you guys still have the song of the year for me, huh? Which is Double Engine, Pallettoru Pillagada. Pallettoru. It's still the song of the year, I think. And I'm not saying this just because you guys are here. No, పల్లెటూరి పిల్లగాడ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? కడగల్ సందేయల. పల్లెటూరి పిల్లగాడ సందేయలకి చాలా ఒక కాంపిటీషన్ లా. My vote is for Sandela. Yeah. నాకు కలిసి చెప్పిన వాళ్ళు చాలా మంది సందేయాల. Correct. No, but don't take credit, Shashi. That's Vivek's Sagar compliment. He wrote the lyrics for the song. I know. Yeah. But sorry. That way you still have the song of the year, man. That song just, I don't know, it hits me, man. Like I always keep coming back to it. And I don't know, it's one of those songs. It's like, we were talking about it. It's like a song for mental health, right? Yeah. The whole context of it. Correct. But I have to say something personally. It is so beautiful to see you guys have 2 releases a year, man. Really. We tried for 3, but we kind of fell short. We might put out our next in February. Correct. Didn't want to get the Yash Rajas of the world jealous, I guess, by releasing 3 a year. పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్. So this coming year you will have more pakka kada. Already like 2 ready gunnai. 1 రెడీ ఫెబ్రవరి మార్చ్ లో. Now features. G3. There's only the Goa film. Then
we want to put out Chivadiki in December actually. But why are you not putting out Chivarki? Actually, that is credit to our very indisciplined mode of production, post production. Chala cinemalu has got stuck with lack of we kind of run out sound design దగ్గరకు వచ్చేసరికి the money. So there's చివరికి మిగిలేది మధుబాబు, రంగనాయకి, అక్రమ సంబంధం and a bunch of other films. Krama Sambandham, this is interesting. Yeah. అక్రమ సంబంధం is a short, it's just 25 minutes. చివరికి we are very keen to put it out this December. It's almost done. We are actually hoping for the last leg of funding from some place. Let's hope this is people who've seen the video so far. People who are watching Avanti, actually, you should check out Sami. Sami, yeah. The From trailer Chivarki is out. Migiledi. You can check I'm sure out they the would have song. checked out. Correct. All right. I'll give a good introduction. In case you're watching till now and you're wondering who the fuck are these guys. Again. Right? Again. Second time. Right. No, because we have, since the last time you guys came, we have got a lot more subscribers. ఎగ్జాక్ట్లీ కార్ ఎక్కేటప్పుడు పొద్దున అదే చెప్పాను రోహిత్ మనం వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ 40-50 మధ్యలో నౌ 1 lakh దాటేసి Yeah. So I'll give a nice introduction. More people saying. మోర్ న్యూ పీపుల్ Yeah, actually, yeah. I'll give a better introduction than the guy whose company it is. Okay. So, in case you're wondering who these people are, they are Avanti Cinema. More than a decade ago, they started making their own films. They started making indie films, releasing on their own platforms. And their films are just their own beasts. You have to check them out. They made web series. Then they had their own platform where they put out their own work. And after that, this year they had their first release, which I can say was a first. Again, I'm going back to the word indie because words limit us, don't get triggered. Indie is fine. Indie is fine. But the first indie movie to be released in theaters, which was Double Engine. Yeah. And now they are here releasing their second movie, which is G3. 3GT 3GT. Yeah. It's very close to Gopigala Goa K3G. trip. Yeah, Gopigala Goa trip. And they are constantly looking for collaborators. And so they actually tried to start what we are attempting now, Permit Room Film Club, much before. Yeah. And like they were not giving gyan or anything, but they were like collaborating and working. If you want to become a producer of sorts, is that the right word? Yeah. Want to collaborate? Please contact Rohit and Shashi. Contact Rohit, you'll have more chances of getting in touch with him, I guess, than Shashi. And contribute. How much do they have to contribute? Around. I need 1 lakh to finish it as well. No, there is some. It's not for 3GT. It's for చివరికి మిగిలేదు. Chivarki Yeah, Migiledi. it's not, Correct. but 3GT is, it has like, we have 3 friends who are producers. That is getting ready. Okay. That is not taken care of. Okay, this is for. Chivarki Migiledi. Okay, It's a 1 hour black and white film. Correct. Set in Hanmakonda Okay. on a lazy Sunday. Okay. It is, We can watch the trailer. yeah, it's a, you can watch the trailer. అండ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను 2006-7 నుంచి రాసుకున్న ఫకీర్ అనే ఒక కథ. బేసిక్గా ఒక ఛాయ్ నాకు రోజు రూమ్కి ఒకటి ఛాయ్ తెచ్చి ఇచ్చాడు పిల్లోడు ఇట్లా కప్పులు వేసుకుని వాటితో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఎక్కడి నుంచి నువ్వు అది ఇది అడిగి ఇలాంటి వాడికి మిస్టేకన్లీ ఒక గన్ దొరికితే రియల్ వర్కింగ్ వెపన్ అది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చాలా ఫ్లూగ్గా సీన్ అనుకున్నాము అది దీంట్లో ఉంటుంది. అది చాలా రోజులు పెండింగ్ అయిపోతుంది రోజు చేసేద్దాం అది ఏదో ఒకటి అది ఫీచర్ లెంత్ చేయాలని ఐడియా ఉండేది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కూడా ఉంది నాకు ఈవెన్ చివరికి వచ్చినాక కూడా లైక్ ఫస్ట్ ఒక శాంపుల్ ఫిల్మ్ లాగా వచ్చి దెన్ యూ మేక్ ఇట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా. సో స్టోరీ అది అప్పుడు ఇంకా జగదీష్ అవైలబుల్ అంటే అది వెళ్ళిపోవాలి మనలోంచి ఫకీర్ అనే సబ్జెక్ట్ ఒకటి గన్ దొరికితే ఏం జరుగుతుంది. వెరీ సింపుల్ ఫిలిం హన్మకొండ బేస్డ్ చూద్దాం అదే అది ఫినిష్ చేయడానికి. Okay. దానికి వివేక్ ఇచ్చిన దట్ సామి సో పాపులర్ మ్యాన్. No, and even the score of Chivadiki, which nobody heard yet, which is like the BGM in the film, it really creates a very peculiar mood. The film itself is peculiar to begin with. Hello, it's time for another advertisement. Our sponsor for this podcast is Hriday Developers, one of the fastest growing realty brands of Hyderabad with specific projects in the fast growing west zone of Hyderabad. They provide value for money projects that give you a higher return on investment. They focus on future ready projects with a special emphasis on sustainability. To
To know more about upcoming and ongoing projects, please visit their website highrisedevelopers.com or scan this QR code to know more. Thank you. We can watch the trailer. Yeah, let's watch the trailer. And Avanti Cinema is like, actually, can you say it is the first OTT in Telugu? No, actually, can we watch another one? I didn't know I put this out. Shit, we forgot. The teaser. Yeah, this is a teaser, I guess. Therefore, yeah. Nice. All right. So if you want to become a filmmaker very quickly, right? Please get in touch. This is your gateway. All right. So welcome back. I have to tell you something from in terms of our podcast. You guys were the first guests that set the tone for what the podcast is today, in a way. And I'm not saying this loosely or just to credit you guys, because we had always thought of the podcast as a fun chat, which is unstructured and all. But before you guys came, the guests were at least a little. Yeah, they were not drinking. Also, it was more technical driven and it was more academical. అది Just like the rest of the cinema and Avanti Cinema, I suppose. Yes, It is less academic. ట్రెడిషనల్ గా చాలా పద్ధతిగా ఉండటం ఇంటర్వ్యూలో అనేది ఒకటి సెట్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ వచ్చిన యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో దాంట్లో. ఇది సంథింగ్ న్యూ ఫర్ అస్. హిందీ అవి చూస్తే అసలు ఎంత ఫన్ ఉంటుంది మాటలు వినడానికి. రీసెంట్లీ శ్యామ్ బెనగల్ది వచ్చింది ఒకటి, సందీష్. మైండ్ బ్లోయింగ్ మ్యాన్, ద వే ఎస్పెషల్లీ సందీష్ ఎలాంటి వాళ్ళతో అయినా. ఇంకా అది ఇంకా ఇట్లా చాలా పాడ్కాస్ట్లు రావాలి మనకు. మనం పీపుల్ ఇంకా ఓపెన్ అప్ అయ్యి కొంచెం అది సేమ్ సినిమా లాగే, లేకపోతే మన MDMA మధ్యతరగతి మానాభిమానాలు. పద్ధతిగా ఉండాలి, కెమెరా ముందు పద్ధతిగానే మాట్లాడాలి. లేదు, నేను చాలా ప్రిపేర్ అయ్యొచ్చు పద్ధతిగా. నాకు అది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది తెలుసా? We caught up in the morning now. It's like 11 o'clock shoot. I never saw you guys at morning 11 o'clock. Okay. I thought of one beer, but no. అది రొటీన్ అయిపోతుంది. That is fresh. And also, we must thank you for that, because now if our tone is going somewhere, you were the first guests who were willing to engage in that way, to just discuss freely. I have, because it's you guys, I didn't come with a set plan of questions, but I have a few topics that I thought you guys might be interested in, and I'll just throw that out to you guys. If you guys haven't watched the first episode, our first shoot, you should watch it. It is a completely random discussion that it's a cow meandering in the grasslands of Switzerland, just roaming about. So I have a few topics that I thought. Please choose whichever is most exciting for you. No pressure. Okay. Yeah. Number one is the India-Australia Test Series is starting tomorrow. Okay. Yeah. 22nd. That is one topic. Huh. Number two, since you spoke about Samdesh, I thought we will just throw around who are your favorite interviews, podcasts, whom do you guys watch, and what. I just want to discuss what is the future of this interview format. Now the format is at least 50 years old. The 70s, 80s నుంచి చేస్తున్నారు కదా. అంటే ఇండియాలో నో, అదే చెప్తున్నాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసాను చాలా. ఓకే, నేనుంటే చిన్నప్పటికి వెళ్ళాల్సింది.
ఇంటర్వ్యూస్ లైక్ ఎవరు మన చనిపోయాడు రీసెంట్గా, ఆయన పేరేంటి, టెలివిజన్ లెజెండ్ ఎవరు రమ్మన్నా, ఓకే శాంత్ స్వరూప్, వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలు వెరీ కామ్, వెరీ డీసెంట్ నుంచి మెల్లిగా జెమినీ టీవీ ఇంటర్వ్యూస్, దెన్ లైక్ కలర్ స్వాతి వాజ్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ అప్పుడు. దట్ క్యాజువల్ ఇంటర్వ్యూస్, చిట్ చాట్ kind of podcast only, man. That way she was a pioneer in very much. దెన్ తర్వాత ఒక పాయింట్లో ఇంటర్వ్యూస్ అట్లా, అంటే ఇప్పుడు కావాలి కాంట్రవర్సీ కావాలి, వెళ్తే ఏదో ఒకటి అనండి, మాకు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఇట్లా రోజు పర్మిట్ రూమ్ ఉందంటే చూడండి ఏమన్నా అవుతుందో మరి, ఏం చేయదలుచుకోలేదు, వీలైనంత పద్ధతిగా ఓకే ఏం వస్తే అది మాట్లాడి వస్తాం. అది అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇద్దరికి ఇట్స్ అ వెరీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ బికాస్ Sasi particularly has seen more interviews of filmmakers than films. Correct. He is more interested in the person, like the artist laga. Okay. So which are your favorite interview formats? Like ఉంటాయి కదా కొన్ని, యాక్టర్ స్టూడియో ఒకటి ఉంటుంది, లెటర్మెన్ లైక్ టాక్ షో ఫార్మాట్, లైక్ దట్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫేవరెట్స్? నథింగ్. ఓకే. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు పాడ్కాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్, నేను ఇది ఎప్పుడు వీడియోలో అయిపోయినాయి పాడ్కాస్ట్లు అసలు అనేది అర్థం కాలేదు నాకు. పాడ్కాస్ట్ అంటే సో సింపుల్, జస్ట్ చిన్న మైక్ పెట్టుకో, ఇద్దరు రెండు మైక్స్, క్యాజువల్గా ఏదైతే మాట్లాడుకుంటామో. ఎందుకు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నారు, ఇంత కెమెరాస్, ఇంత సెటప్స్, సెట్స్. తర్వాత ఎవడో ట్విట్టర్లో నేను ఊరికే క్యాజువల్ పోస్ట్ చేస్తే, ట్విట్టర్లో ఉన్నప్పుడు ఎవడో చెప్పాడు కింద, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, అంటే ఆడియన్స్ చూడటానికి ఎంత అలవాటు పడిపోయి ఒకడు మొదలు పెట్టడానికి అందరు చేయాల్సి వచ్చింది. అవునవును. బట్ అదర్వైజ్ పాడ్కాస్ట్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్. నేను 2015లో ఒక పాడ్కాస్ట్ దాంట్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నా, పాడ్కాస్ట్లు చేద్దామని. దానికి రీజన్ రేడియో. నాకు లైఫ్లో అంటే రేడియో ఎంత మోర్ దెన్ ఇన్ టీవీ, ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ రేడియో కదా. ఓకే. సో విని ఇమాజిన్ చేసుకోవడం, ఓకే, ఫిక్షన్ని, స్టోరీస్ని, ఆ పర్సన్ ఎవరో తెలియదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్. అది కదా పాడ్కాస్ట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఎప్పుడైతే వీడియోస్ అయిందో కైండ్ ఆఫ్ నాకు చిరాకు వస్తుంది, నేను చూడను. లేకపోతే ఇంకా వీడియో చాలా మంది చేసేది. కన్సిడరింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాంగ్ ఫార్మాట్, how can you look at anybody for too long? No, I'll tell you how it is going. I think like my analysis ఏంటంటే, now we moved from one screen to two screens. సో ఒక స్క్రీన్ లో యువర్ వర్కింగ్ ఆర్ యువర్ వాచింగ్ ఆర్ ఏదో, ఇంకో ఇయర్ లో లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ దానికి ఏదో ఉంది కదా, ఏదో టూ స్క్రీన్ డ్యువల్ ఏదో సమ్. There's the scene in Back to the Future 2 where they go into the future. 2015 is supposed to be super future, according to that. We watched it recently, no? Back to the Future 2. I'm just trying to think which scene. The scene where he comes home from work, the guy in the future who's not successful, and he switches on his TV, like he switches on 6 screens. And they put jewel, like eventually people will get to more, be able to grasp like a bunch of screens at once. Correct. No, I came to an analysis. I mean, I heard of this analysis from one evro news channel lo panchesina person nunchi, that even though mobiles and now YouTube and subscriber base ivanni perigina gaani, the TRP of TVs have not reduced. అవును. Because at home అమ్మ చూస్తుంటుంది, కొడుకు కూతురు ఒక ట్యాబ్ ఒక ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటారు, ఫాదర్ ఇట్లా ఒక ఫోన్ పట్టుకొని ఉంటారు, గ్రాండ్ మా కూడా ఇంకో ఫోన్ రీల్స్ షార్ట్ చూసుకుంటారు. మన కంట్రీలో ఓల్డ్ పీపుల్ కూడా పెరుగుతున్నారు పాపులేషన్ వైజ్. So there are at least like 4 to 5 screens playing in a home apart from the TV. So TRP TV is like given now. It'll play. Sometimes you just play the TV not to feel lonely, dude. Have you done that ever? Like if you're living alone for many years, you just want human voices in the vicinity. But if it's something very, I don't know, bad for whatever your taste is, you might feel extra lonely. Like, oh God. Correct. No, నేను వర్క్కి వెళ్తుంటా కదా, లైక్ మార్నింగ్ 9 o'clock when I'm going off, ఇంటికి షాప్కి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మా అమ్మ చెప్తుంది, అరే టీవీ పెట్టి పోరా అంటది, బికాస్ షీ కాంట్ పుట్ ద స్మార్ట్ ఫోన్. సో స్టాండర్డ్ ఇట్ లైక్ జీ తెలుగు ఉంటుంది, నేను వచ్చే వరకు మళ్ళీ జీ తెలుగు ఉంటుంది. అండ్ షీ నోస్ ఇంకో నంబర్ 849 ఏదో భక్తి టీవీ వస్తుంది. అయిపోయా 2 నంబర్లు కొట్టేస్తే ఫుల్ 24 hours ఆల్మోస్ట్ లైక్ 11-12 hours నడుస్తూనే ఉంటుంది. కాదు, నువ్వు చూస్ ద టాపిక్స్ అని మనం ఎటో వెళ్ళిపోయాం. Correct. ఫస్ట్ ఏంటి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ సిరీస్ ఇంటర్వ్యూ. సెకండ్ ఏమొచ్చి
Second is favorite interviews formats. format. That was the second thing. And the third thing I thought about was we can just discuss mental health without being like a whole huge umbrella of a topic, just casually about it, which is actually a suggestion. And then apart from that, I also thought we could generally discuss social media consumption and like, because that's something I'm battling now of how much time we are spending. అన్ని కనెక్ట్ ఉన్నాయి It's all topics. connected. Yeah. Yeah. నువ్వు చెప్పిన 4 We'll go from topic Okay, to topic. not maybe not India, Australia. That's not connected to mental health. At least. No, but it will now slowly. And one more topic I have, which is more a Any plug-in current of event your movie, will become which is Goa trips. Goa trips. And general, the idea of Goa. Yeah. Goa is like Maya Nagari. Right? Yeah. For most Indians, it's like, oh shit. So I Paradise. distinctly, yeah. So where do we start? You tell me, Shashi. As the senior counsel in the room. లెట్స్ టాక్ గోవా. Let's Goa, go. from behind. Yeah, we'll see. I'll tell my first incident about Goa. So I was 2. Oh. No, sorry, second class. Okay. Yeah. That. సెకండ్ క్లాస్ కొంచెం సోయే ఉండే మా ఫాదర్ అండ్ మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కలిసి మేము వెంట్ టు గోవా With your family. విత్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ దట్ మై ఫస్ట్ Progressive family, mama. Yeah. అప్పట్లో డాడ్ అప్పుడు ఫుల్ పైసలు ఉండే సో దాని తర్వాత ఐ రిమెంబర్ ఈటింగ్ ఫిష్ ఇవన్నీ అదంతా గుర్తు బట్ వన్ ఇన్సిడెంట్ ఐ రిమెంబర్ ఇస్ బీచ్లో మా పేరెంట్స్ అందరు ఆడుకోవడానికి షోర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డ్రైవర్ జిప్సీ డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ సో నన్ను వెనకాలనే పడుకోబెట్టేసి డ్రైవర్ని నువ్వు చూస్తూ ఉండు మేము అట్లా పోయేస్తామని చెప్పిండు ఈయన తినడానికి కొంచెం ముందుకు పోయిండు నేను అప్పుడు లేచిన అంట నాకు తెలియదు నేను లేచిన అండ్ దెన్ ఐ వెంట్ సర్చింగ్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ అండ్ ఇంకో సైడ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయినా మా పేరెంట్స్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ నాట్ దేర్ సో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ లైక్ లుకింగ్ ఫర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆల్ బట్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ డ్రైవర్ స్పాటింగ్ మీ ఏ బాబు దొరికిండు Okay. అండ్ తీసుకుని దెన్ లైక్ అట్లీస్ట్ ఒక 5 minutes తర్వాత హీ కేమ్ అండ్ హీ గేవ్ మీ టు మై పేరెంట్స్ సో నేను ఎప్పుడు గోవా అయినా నేను అనుకుంటా అరే ఒకవేళ ఆ డ్రైవర్ నన్ను చూడకపోయింటే నేను ఎక్కడ ఉంటుండే ఇంట్లో ఇక్కడ నేను దిగినప్పుడు డ్రైవర్ 50 years పైన ఉన్నాడు అనుకో 50-55 అంటే వీడు నన్ను సేవ్ చేసిండా ఇంకోటి ఎవరు సేవ్ చేసిండు నన్ను ఇది ఎలా ఉందంటే దట్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి ఫిలింలో కోటా డూప్ వస్తాడు కదా. నువ్వు ఇప్పుడు కదా, నేను మొన్న హెచ్సియు ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాను, యాజ్ ఇట్ ఈస్ చెప్తా మ్యాన్. నేను అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 46 తప్పిపోయా. టూ సెకండ్ క్లాస్లో కదా. మా షూటింగ్ ఎక్కడైతే చేస్తున్నామో ఆరంభోల్ సీవ్యూ దాంట్లో ఉన్నాం మేము టీం అంతా. దాని ఓనరు ఇంకో కాటేజ్ ఓనర్ మంద అవుతున్నారు కూర్చుని గట్టు మీద. అక్కడ నేను కూడా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యా, లోకలైట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుదాం, ఓనర్స్ అంటున్నారు కదా అని. వాళ్ళు కొంచెం ముగ్గురం తాగాము, కాదు నేను ఇంకో చోటకి తీసుకెళ్తా, మా కాటేజ్ చూపిస్తారా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు. అప్పటికి వీళ్ళు నిద్రపోతున్నారు, 11 దాటింది, అక్కడే చిల్ అవుతున్నారు రోహిత్ వాళ్ళు. నేను వాడితో కలిసి వెళ్ళిపోయా. బ్యూటిఫుల్ కాటేజ్, అంటే చాలా బాగుంది. వాకింగ్ చేస్తూనే వెళ్ళిపోయాం. అక్కడ మళ్ళీ రమ్ తాగిపించాడు. సరే ఓకే, ఎక్కడి నుంచో హెవీ మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంది. నేను అడిగా ఏంటది అంటే, పక్కనే పార్టీ అవుతుంది వెళ్దామా అన్నాడు. పదా అన్న. పార్టీకి వెళ్ళాం. హ్యూజ్ పార్టీ, అది మీకు తెలిసేమో ప్లేస్. వెళ్ళగానే ఎంట్రన్స్లో పెద్ద నటరాజ్ విగ్రహం ఉంటుంది. శివ వ్యాలీ నాకు ఏం తెలీదు. నా ఫోన్ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది, ఇంకా అబౌట్ టు డై. వెళ్ళాం, వాడు అక్కడ ఓనర్తో మాట్లాడాడు, వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ బీర్లు తీసుకొచ్చాడు. బీర్లు అవుతుంది, ఒక 200 మంది డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు. నేను వెళ్ళి డ్యాన్స్ వేసి డ్యాన్స్ అయిపోయి వచ్చేసరికి వాడు లేడు. నా ఫోన్ ఆగిపోయింది, పార్టీ కూడా ఆగింది. అనౌన్స్ చేశారు దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ నంబర్ అని చెప్పి. చాలామంది వెళ్ళిపోతున్నారు. నాకు ఏం అర్థం కావట్లా. వాడు వస్తాడులే, అక్కడ కూర్చున్నా, ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాడు అని. ఫోన్ కూడా లేదు. ఇంకా సమ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ ఎవడో కలిసాడు మ్యాన్. ఇప్పుడు సింగపూర్లో ఉంటున్నాను, ఇట్లా తమిళ్ సినిమాలకు వర్క్ చేసి ఆర్ట్ వాడితో కొంచెంసేపు మాట్లాడా. అంతా అయిపోయింది, అర్థమైపోయింది వాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడని. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి నేను, అసలు నా గెస్ట్ హౌస్ పేరు తెలీదు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో ఏ రూట్లో వచ్చానో తెలీదు. వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు. పార్టీ అయిపోయిన ఆల్ యంగ్స్టర్స్. ఒక పాయింట్ తర్వాత లేచి అనౌన్స్ చేశారు, ఇట్లా మేము హైదరాబాద్ నుంచి షూటింగ్కి వచ్చాము, నన్ను ఇక్కడికి ఎవరో తీసుకొచ్చి వదిలేశారు, నాకు దారి తెలియటం లేదు అంటే ఇంగ్లీష్ హిందీ కలిపి అనౌన్స్ చేశారు. చేస్తే అన్నా మనది హైదరాబాద్, మేము తీసుకెళ్తాం రా అన్నారు. సీవ్యూ టైపా అంటే అవునంటే, కూర్చో కొంతసేపు బాగా వెళ్దాం. వాళ్ళు రావట్లేదు ఎంతసేపటికి.
హెచ్ఎల్ రెండో ఎంత అయిపోయింది మ్యాన్, ఏమైతే అయింది, నేను నడుస్తా అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ వాకింగ్. అంతా సేమ్ ఉంది. దట్ షట్ డౌన్ షాప్స్ ఆ లేన్లో ఉంటాయి కదా, ఎంత ఎవరు మనుషులు కనపట్లేదు. అది పెద్ద సీజన్ కూడా కాదు అక్టోబర్లో. ఒక్క రిసార్ట్లో మాటలు వినిపించినాయి. అంటే పార్టీ ఏదో వెళ్తే ఒక ముగ్గురు పీపుల్ మందు అవుతున్నారు, ఒకడు ఫారినర్. అప్పుడు నేను సేమ్ ఇంకా హెయిర్ లాంగ్ ఉంది, లేకపోతే గడ్డం ఇట్లా వాడిని, వాడు నన్ను చూడగానే శ్రీకృష్ణ అన్నాడు. ఎస్ అని, కాదు నేను తప్పిపోయాను, నా పరిస్థితి ఇది అని చెప్పి. అండ్ వాళ్ళు కూడా ఏదో చెప్పారు ఇటు వెళ్ళండి అని. ఒక చోటుకి వెళ్తే డెడ్ ఎండ్ వచ్చింది. ఎవడో తీసుకెళ్ళాడు మనం ఫైనల్లీ. ఎంత ద స్టూపిడ్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను వాళ్ళతో ఎవరితో మాట్లాడానో దానికి జస్ట్ ఒక 200 feet దూరంలో ఉంది. ఓకే, ఒక పాయింట్కి వెళ్ళి నాది డెడ్ ఎండ్ అనుకుని ఆగిపోయా. ఓకే. సో ఇది శశి, దిస్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. నెక్స్ట్ డే నైట్ when we were drinking after the shoot, he told me this whole thing. ఇంతకన్నా చాలా elaborate గా with a lot more mystery and humor to it. So ఆ రోజు the shoot we've done, I was not happy with the scenes. And what he is telling, like, this sounds like the ultimate Goa film. I was like, what shit are we making? I want to make that film. My first trip to Goa was also my first trip on an aeroplane. Yeah. Went to Goa with my friends. Don't want to name them. But we go there and we stay in this place called Jonita's something. Okay. And as soon as we reach there, our friends have already been there. They're like, we are here, you guys come. So we are joining them. When I go there, that guy is sitting like this. So the previous night, somebody got him drunk. They did like drugs and all that shit got stolen. And I've just landed in Goa for the first time, dude. And I am like, oh, dil chata hai. That's the thing you have in your mind of Goa. At least I had. And then... Yeah, Saif gets robbed, no? In the in that. So I'm like, dude, all that is real. And it's like in my thing. So there, then it was just disappointment after disappointment. So we were in Baga Beach, which is probably not the best beach to go in Goa because it's the most popular, most famous. Okay. Then on the second day, my friends went and they fell for the cheapest Goa scam, which is, hey, ladies, dance, bar. So they fell for that. I didn't go because I think I was studying journalism and I felt a little bit of ethics pressure. Hey, money or dance Not bar. investigative journalism. Yeah. Then suddenly in the night, there is a bang on the door. Boom, boom, boom. Open the door, there's a bouncer. So they're like, paise do. I'm like, dude, I have no idea. Then I see behind my friends are standing like this. So I'm like, what happened? Then he's like, dude, then he calls me on my phone. He's like, go there, ATM card, withdraw money and give. that scam. They are from the scam. So what has happened is my friends have gone. Girls party. So yeah, my friends. They go in. They're like, okay. So they go in. It's like this kind of room, not this room. It's just basic room, dude. Some lights are there, disco lights, one bar. And girls are dancing. So the girls come, they're like, yay, let's get drinks. So they go, they get some drinks. Okay. Trash all the drinks. Each tequila shot was apparently $500. So the bill came to like $15,000. Then they had no money and there was no UPI. So then they got caught in that. Then the third day, we all were like, dude, fuck all that Goa shit. Let us drink a beer. Sit. So that is but since then, my association with Goa has been like life-changing. Just the number of trips and the substances that have gone into my system. ఏ ఏజ్ లో? Idi 2010, bro. 2010. Okay. So since then, I have not gone recently. But my other association with Goa is IFFI, which is the film festival. It's a great film festival. I think it's already started today. Today or yesterday it started. Today అనుకుంటా. It is every year it happens in Goa. It's 10 days. Films from around the world you can go. And And they have a nice system also. You have to first get registered month ముందే. Yeah. Then the నేను RCP 2001లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఇఫ్వీకి తప్పకుండా వెళ్ళాడు. హైదరాబాద్ నుంచి ఒక పెద్ద అందరూ గ్యాంగ్ ఉండేది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక భోగిలో 50% వీళ్ళే అన్నట్టు. ఢిల్లీ ఐ థింక్ అప్పుడు ఢిల్లీ, మరి గోవాకి ఎప్పుడు మారిందో. నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, ఏం వెళ్తాంలే ఫెస్టివల్కి అని. అప్పట్లో ఫెస్టివల్కి వెళ్ళడంలో ఒకటి ఫిలిమ్స్ ఎంజాయ్ చేయడం, వరల్డ్ సినిమా చూడటం, ఇదొకటి అయితే కొత్త కథలు ఏమన్నా దొరుకుతాయేమో ఈఫీ నుంచి.
సమ్ యూరోపియన్ ఫిలిం, సమ్ ఫ్రెంచ్ ఫిలిం, చైనీస్ ఫిలిం నుంచి. అప్పుడు రైట్స్ గిట్స్ ఏం లేదు కదా, ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ నడిచేది. అంటే మేము రాసుకుంటున్నాం అంటే మేము రాసుకుంటున్నాం, సేమ్ కదా వాసు వాళ్ళు సేమ్ కథ మీద పనిచేస్తున్నారంట. యా, అది తర్వాత అసలు అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ ఆ టైంలో రైటింగ్ అంటే పెన్ అండ్ పేపర్. యా, ప్రాపర్ పెన్. సో యూ క్యారీ అ నోట్బుక్ ఆర్ యూ లైక్, అంటే అక్కడ రాయరని కాదు, బట్ జనరలీ రైటింగ్ ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది? పేపర్స్ జస్ట్ యూ రైట్ ఆన్. నేను ఇప్పటికీ రాస్తున్నాను. ఓకే, మళ్ళీ మొదలు పెట్టినట్టు పేపర్స్ వన్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ యాక్షన్ రైట్ డైలాగ్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు దీనికి మారింది కానీ హాలీవుడ్ ఫార్మాట్కి. But when you're writing, you write in that format, left, right? నో మ్యాన్, ఫస్ట్ నుంచి అది చిన్నప్పుడు ఏదో ఉంటుంది కదా, మనం మీ డిఫరెన్సెస్ రాయండి ఇలాగేదో అదే అలాంటి పరీక్షలా ఉంటుంది. దానికన్నా స్ట్రైట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే. All right. So that is about. Sorry, you were saying something. No, differences ante adi gurtochindi. How easy it was to write differences. Yeah. You write one place, then it is not this. Yeah. Cactus No, and fun. It was fun. అది ఒకటి గోవాది రీసెంట్గా నేను ఆర్టికల్ చూసి, అంటే గోవాకి టూరిస్టులు తగ్గిపోతున్నారు. అంటే ఫారినర్స్ తగ్గిపోయి మిగతా ఏషియన్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు. నేను రీసెంట్గా చాలా గోవా ఫిలింకి ఎలాంటి పబ్లిసిటీ చేద్దాం అని చెప్పి ఊరికే స్టార్టెడ్ గోవా రీసెర్చ్. ఇంకా గోవా హిస్టరీ నుంచి, దాన్ని విముక్తి అవడం నుంచి మొత్తం. దిస్ 1 9-minute వీడియో, నో సౌండ్, నో మ్యూజిక్, 1991లో గోవా షార్ట్ ఆన్ ఫిలిం, జస్ట్ ఫేసెస్, ప్లేసెస్ ఇవన్నీ చూసి యాక్చువల్లీ నేను వెళ్ళినప్పుడు సెటిల్ అయిపోదాం అనుకున్నాను. 3GT లొకేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు, అండ్ రమణ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్. సో తనకు ఫోన్ చేసి, రమణ ఇక్కడ ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేద్దాము, ఒక బార్ పెడదాము ఇక్కడ అని అంత ప్లాన్ వేసి అనమాట. ఫస్ట్ ట్రిప్కి వచ్చింది నాకు, సమ్ 4th ట్రిప్కి 5th ట్రిప్కి వచ్చింది. అంటే నేను వెళ్ళింది 46లో. కంప్లీట్లీ వేరే వరల్డ్ లాగా అనిపించింది మరి నేను తిరిగిన. అంటే మా అదర్ ప్రొడ్యూసర్ సాయి తీసుకెళ్ళిన ప్లేసెస్, పార్టీస్, ఎస్ నేను విన్న గోవాలానే ఉంది ఇది. పీపుల్ కూడా అలానే అనిపిస్తున్నారు నేను చూసినంత వరకు. అండ్ కొన్ని వెరీ ఐసోలేటెడ్ బీచెస్కి. అది దీంట్లో 3GTలో గోపిగళ్ళ గోవా ట్రిప్లో ఇది రొటీన్ స్టేట్మెంట్. ముందు ఎన్నడూ చూడని గోవా అని నేను అన్న, కానీ ఒక డిఫరెంట్ గోవా. అసలు మేము మొత్తం గోవా ఫిలిమ్స్ అన్ని గోవాలో షూట్ చేసిన ఫిలిమ్స్ ఏంటి ఇండియాలో, దాని నుంచి ఏదైనా ప్రమోషన్ చేద్దామా? ఓకే, మీరు ఆ దిల్ చాచా స్పాట్ పోయినరా అక్కడ షూట్ చేసి? లేదు, అంత దూరం. ఓకే, ఎందుకన్నానంటే అదే నిన్న నువ్వు అన్నావు అంటగా, ఎలాగో సెస్సీనే మాట్లాడతాడు, నువ్వు వచ్చి కూర్చో, అదే జరుగుతుంది. నేను కొంచెంసేపు ఇట్స్ ఎ పాడ్కాస్ట్, వి నీడ్ టాక్. రోహిత్ టాపిక్ కూడా ఉంది కదా, ఏది? మెంటల్ హెల్త్. Okay. Okay, only Rohit. We'll edit that out. No, so the thing is, have you watched any like Goa movies that you like? What are your favorite Goa movies? ఏమున్నాయి Goa movies? Goa Gone. There's Goa Gone. అవి that is కొంచెం utopian Goa. Yeah. Then there is Dil Chahta Hai. Dil Chahta Hai. I watched one movie recently which Kunal Khemu directed. Have you watched that movie? Where you know the Scam 92 actor? Scam 92. Scam 92 lo actor untadu kada, who plays Harshad Mehta. So that's a funny movie, dude, in parts. So it's like 3 friends go, and this guy is like a very scared guy, and they whatever. Every Goa story is the same. You go and you get trapped in that with either women or drugs or whatever, right? So this guy, they have a fight and he falls into a bed, and a lot of dust comes out. Turns out that's all cocaine. So all the coke enters his tongue becomes like numb, and then his personality kind of fucking changes, right? As soon as he takes it out, like, yeah, fuck yes, let's go. So he goes, beats up the gundas, and all through the film there are 2-3 points where the coke is going on entering his body and his personality is going on changing. I thought it was funny. Honeymoon Travels Private Limited ఒకటి ఉంటుంది. Honeymoon, dude, I like that movie. Yeah. Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI-certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1, and here
ఇస్ హింట్ నెంబర్ 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. సో ప్లీజ్ స్కాన్ దిస్ QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. There's Venkat Prabhu's Goa. There's వెంకట్ ప్రభుస్ గోవా ఒకటి. ఇంకోటి సందీప్ మోహన్ అని సేమ్ ముంబై బేస్డ్ ఇండీ ఫిల్మ్ మేకర్. ఈ మధ్య చాలా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి అన్ ఇయర్ బ్యాక్ 2 years బ్యాక్ నేను ఫిల్మ్స్ వదిలేస్తున్నాను, ఇంక ఇట్లా సర్వైవ్ కాలేనని వదిలేసాడు. అతనిది ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది, హిస్ సెకండ్ ఫిల్మ్ అనుకుంటా, ఫస్ట్ ఫిల్మ్ లవ్ లైఫ్ అండ్ లాంజరీ. No. Love Wrinkle Free. లవ్ రింకిల్ ఫ్రీ, సారీ నాకు ఎప్పుడు లవ్ I know this movie. Ash Chandler ఉంటాడు దాంట్లో, యాక్టర్. No, it's an Indian film. Yeah. Okay, I don't know who that actor is. I know this movie, dude. I interviewed that guy for that movie only. It's about this guy who makes edible underwear or something. ఎడిబుల్ లాంజరీ, Edible lingerie. Oh, love wrinkle free అట్లా. లవ్ రింకిల్ ఫ్రీ అంటే ఒక తనకన్నా పెద్ద ఏజ్ ఉన్న అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు, మొత్తం గోవా మ్యాన్. అటువంటి గోవా నేను ఎప్పుడు చూడలే. ఐ థింక్ రెయినీ సీజన్ లో షూట్ చేసినట్టున్నాడు, వెరీ వెట్. ఎటు ఫ్రేమ్ పెట్టినా ఏమో నాకు అట్లా గుర్తుంది. అంటే మాకన్నా ఇండి తను, ఇంకా చెప్పాలంటే అంత ఘోరంగా చేస్తాడు సినిమాలు, తక్కువ డబ్బుల్లో అట్లా ఘోరంగా. There's very tiny crew, like 3-4 people తో సినిమా చేసేస్తూ ఉంటాడు. అది చాలా కనిపిస్తుంది, అంటే గోవాని చూడాల్సిన ఫిలిం, బాగుంటుంది. There's this other very, and away from all of this, there's Shyam Benegal's Trikal. Okay. It's about a Goan family. It's not about outsiders going to Goa. It's from the inside sort of thing. Very strange film. You wouldn't expect the big twist it'll take. Okay. That's something. Naziruddin Shah, the whole gang is there. Okay. There's one more. Puri Jagannath's heart attack. Puri, every film has some portion in Goa nowadays. Yeah, correct. Ever since he's become a hippie. Before it was like Bangkok lo atunde. Yeah. But apart from that also, Goa is quite an amazing state in the sense that apart from this tourism thing also, it is, fundamentals are very solid, like on the human development index and all. It ranks in the top in terms of general like GDP and education levels are very high. Yeah. It is generally a very solid, like solid states in India will be there, Kerala, Sikkim, Goa is among those. నేను నా రీసెర్చ్ అంతా హిప్పీ పర్స్పెక్టివ్లో వెళ్తున్నాను. Correct. ఆ కైండ్ ఆఫ్ గోవా. What's it? 8 Finger Eddie. 8 Finger Eddie. ఏంటిది? 8 Finger Eddie తెలుసా? తెలీదు. 8 Finger Eddie అని ఎప్పుడు, అంటే అతను చనిపోయింది లైక్ 2010 or 11, నాకు సరిగ్గా తెలీదు. అతనికి 8 fingers ఉంటాయి. By then he was 90 or something. ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది మ్యాన్, మొత్తం ఇట్లా ఓల్డ్ అయిపోయి, Looks like a zombie, man. It looks like a zombie talking. కామ్ పర్సన్, అంటే ఎప్పుడో గోవాకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయాడు. హీ లవ్స్ గోవా అండ్ ఈస్ పాపులర్ యాజ్ 8 Finger Eddie. దర్ ఇస్ ఎ బియర్, 8 Finger Eddie బియర్ ఉంది. Okay. Oh. సో అది దట్స్ ద మ్యాన్. Okay. Oh shit, 5 and 3. యా, I thought 4 each for some reason. 5 and 3. Oh. అండ్ ఇంకా వచ్చే ఫారినర్స్తో ట్రిప్ అవటం, దట్ పీక్స్ ఆఫ్ గోవా, సైకడెలిక్ గోవా టైమ్స్ కానీ, 70s hippie Goa. హోస్టింగ్ పార్టీస్. That picture. Yeah. The one under that. దాని I'm not enlightened, I'm just older than you. What a great quote. ఈ టాక్స్ అంతే సింపుల్గా మాట్లాడతాడు. లైఫ్ ఏముంది, ఇట్లా జస్ట్ చిల్ అవ్వాలి టైప్స్ అనమాట. ఏం చూడండి వీళ్ళైతే 8 Finger Eddie ఇది. సో నాకు ఇప్పుడు ఫారినర్స్ తగ్గిపోతున్నారు అనేది ఐ డోంట్ నో, అది ఎట్లా అవుతుంది. సింపుల్ రీజన్స్ లైక్ గోవన్, నువ్వు దిగగానే నీ ఫ్లైట్ టికెట్ కన్నా ఎక్కువ నువ్వు రిసార్ట్కి రీచ్ అవ్వడానికి అవుతుంది. ద ట్రావెల్ మాఫియా, దాని గురించే కంప్లైంట్స్ ఫస్ట్. ఇంకా అక్కడ మొదలుపెట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్. శ్రీలంకతో కంపేర్ చేసుకున్నా. హోప్ గోవా కమ్స్ బ్యాక్ స్ట్రాంగ్లీ. Goa is also part of the hippie trail. Yeah? Like that they would do from like Nepal all the way. And like till the 70s, many beaches were like nude beaches in Goa. In Goa. Correct. As 70s or in 60s. Santhosh's story when he got lost for 5 minutes. If he went to a nude beach. Then I would have come back. Like అలాగే అదే పోతా. Yeah, dude. And maybe you could have become a Goa guy, dude. A nudist in Goa. Yeah. Hello, all wonderful subscribers of Permit Room.
It is time for the third edition of the Permit Room Film Club monthly discussion. And this month's movie is Tumbad. It's a personal favorite of ours, and we absolutely love that movie. So if you want to come for a good discussion over it, come over in the third week of December. So we'll be discussing the movie. It'll be a fun discussion. We already have about 100 members. Please come and join the Permit Room Film Club, where you can discuss your favorite movies, you can meet collaborators, and achieve your filmmaking dreams. Thank you. All right, welcome back after that small break. So Shashi and Rohit, since the last time you were here, we have set in some formats into the podcast. And we will directly jump into those formats. Okay. Even though you guys don't like formats and structures. నేను అనుకున్నా ఏదో ఒకటి సెట్ అయ్యి ఉంటుంది, అంటే గేమ్స్ ఆడించడం ఇలాంటి సిల్లీ థింగ్స్ ఉంటాయి జనరల్లీ. అదేంటి ర్యాపిడ్ ఫైర్ మ్యాన్ అంటే చాలా మంది అబ్బా ఓకే నీ దగ్గర కూడా ర్యాపిడ్ ఫైర్ ఉందా కానీ అంటారు. మా దగ్గర ఇంకోటి ఉంది. We do slow fire, which is it's just slow. It's Like, not. don't say it fast. Yeah, Even if you have don't. the answer. Yeah, not that rapid fire. ఓకే, మీ ఫార్మాట్ ఏంటి? So we ask our guests 4 questions, right? Which is physical health, mental health, financial management, time management. Right? These 4 elements. Yeah. But I'll save all of that for later. Right now, I'll ask the other question which I want to ask is tomorrow if aliens come, right? Aliens have come and humans are being transported en masse to Mars, right? To work as laborers, right? And the aliens have a rule that you can only take 5 films with you to outer space. ఎందుకు ఇస్తారు మనం అలాంటి ఆప్షన్ స్లేవ్స్ కి? అంటే వాళ్ళు కొంచెం enlightened masters వాళ్ళు. They understand. Slow fire. No, they understand that if you give them some art, they can live happily, so productivity will go up. They're like Okay. neo-capitalist, neo-colonist aliens. Friends of Musk. అక్కడ కూడా ఏలియన్స్ ఐటమ్ నంబర్స్ ఉంటాయేమో, స్లేవ్స్ కోసం ఫుల్ తాగేసి స్లేవ్స్ ఇలా పాట డాన్స్ చేస్తూ. Correct. But they'll understand that humans are attached to nostalgia and old memories. So for whatever, Shashi. Okay, 5 films that is the rule now. నేను మళ్ళీ మొన్న సైంటాలజీ గురించి చదివిన. We all are actually being operated by aliens అని is their belief. So అట్లా కూడా we'll giving back to the society. So what will be those films that you will take? One will go. My first one is క్షణక్షణం. Shit. That was my first one. Really? Yeah, man. That was the first movie that we did for Permit Room Film Club. నాకు అదే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది. ఎప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాం దాని గురించి. Okay. సో నీకు శివ సత్య ఓకే ఇవన్నీ ఫైన్, క్షణక్షణం సో ఓకే రోహిత్ Yeah. మన ఇద్దరం కలిసి చూడొచ్చు అక్కడ. Hey, take different movies, no? Then you can share. Okay. Just because he said Shanakshanam, I'll take Gayam maybe. గాయం. Yeah. Okay. Cool. Then But Shanakshanam is such a perfect thing because it's a fun film. Yeah. And it's got like you can just keep watching it over and over again. Like the other films might, you know. Yeah. Correct. My second film will be Easy Rider. Easy Rider. Easy Rider. So why Easy Rider? దట్స్ వన్ బిగ్ ఇన్స్పిరేషన్. అండ్ నేను మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చూసే Okay. సీన్స్ ఆర్ షార్ట్స్. Okay. వెరీ రెవల్యూషనరీ ఇండీ ఫిలిం, 1969లో వచ్చిన ఫిలిం. Okay. అంటే చాలా బైకర్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్న టైంలో మళ్ళీ ఇంకొకట అనుకున్నారు అందరూ. బట్ ఇది They say this film changed Hollywood. Yeah. Meaning before the new Hollywood, which is like Spielberg and gang, just before they took over, this was that film on the cusp. Okay. That kind of changed because the production was pretty much like an Avanti production. They were just 2 bikers out on the highway with a truck full of equipment, Okay. shooting wherever they wanted to. Okay. And నాకు ఇప్పటికీ ఈ ఫిలింని కాపీ కొట్టాలని ఉందన్నమాట. 2 రైడర్స్ ఒక ఇసుజు వెహికల్ ఏదో దాంట్లో ఎక్విప్మెంట్ పెట్టుకుని. బట్ ఓకే ఒకసారి ఈ వ్లాగ్స్ మోటో వ్లాగ్స్ లాగా అవుతుందంటే డెఫినెట్లీ అవ్వదు. కానీ ఇద్దరు బైకర్స్ని తీసుకుని సినిమా చేయాలనేది ఈ సినిమా Just a travel film. నాట్ ట్రావెల్, ఓకే రోడ్ ఫిల్మ్. Road film. Oh. Okay. Cool. Easy Rider number 2. Oh, road film అంటే క్షణక్షణం also actually one of the first road films. No. One of the first kanna, it's like one of the most
convincing road films. It actually seems like okay, Sesi always has this small edit he keeps pointing out ఫర్ క్షణక్షణం for Shanakshanam. Meaning already one edit. They're both on the bike, first leg of the chase. Hotel launch bike మీద తీసుకెళ్ళిపో. Like, why can't he just drop her off somewhere? Why take her to the jungle? Correct. Cut. నో బట్ హీ ఈస్ లైక్ ర్యాన్సమ్ లాగా తీసుకెళ్ళింది కదా, కత్తి చూపించి But తీసుకుపోతాడు that was then and there. That was to escape from the cops. See, నువ్వు జస్ట్ దొంగవి మ్యాన్, నీకు కవర్ లాగా ఒక అమ్మాయి కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ ఊరికి అలా కట్. అదే దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ క్షణక్షణం. ఈ సిటీలోంచి ఒక్కసారిగా టాప్ యాంగిల్లో నర్సప్ ఫారెస్ట్ లో వెళ్తా ఉంటారు. ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు అమ్మాయిని? అవుట్స్కట్స్ లో వదిలేచ్చు, లేదా ఏదైనా సందులో దింపేస్తే అందులో అదే నువ్వు దిగే నేను వెళ్ళిపోతాను. తెలుగు గుడ్ హీరో దట్ అరే అమ్మాయిని వదిలేసి పోలేడు. వాట్ ఎవర్ వెంకటేష్, బికాస్ ఇస్ వెంకటేష్. No, not at all. It is Venkatesh's best film by far. That is Venkatesh's 1, 2, and 3 for me. Meaning, we keep talking like Venkatesh in Shanakshanam over Nag in Shiva. You know, this is way more in line with just RGV's fun side. Yeah. You know, everything he does seems like RGV. He's got these posters in his room of Arnold and కరెక్ట్. meaning RGV as a thief sounds more like it than an idealist in college. Yeah. నీ సెకండ్ ఫిల్మ్ ఏంటో? Okay, there's this one film called Nine. Nine. Okay. Nine from 2009. Not this. Okay, they both came out then 2008 maybe. వాడి పేరు చెప్పు డైరెక్ట్. So Daniel Day-Lewis is in it. Okay. కొడు డానియల్ కింద ఉంది live action film, that one. Okay. It's a musical. Okay. It's a really okay, small history. There's this film called 8.5 by Fellini, like one of those classics, like top 10 films you have to watch list low, you'll always find that film. So 8.5 is about a film director making his 9th film and struggling with like all the women in his life. His wife, the actress he's having an affair with, his long-time collaborating costume designer, his mother keeps coming to mind, and it's about Fellini himself. So 8.5 is such a classic. Then it went on to Broadway as a musical. Okay. From that, this movie came out. Okay. In this, Daniel Day plays the director, kills it. Okay. It was one film I've seen a lot of times. Okay. అంటే దీంట్లో సీన్ని స్టోరీ డిస్కషన్లో ప్రెస్ మీట్ సీన్ ఉంటుంది. దాంట్లో అంటే మన ప్రెస్ మీట్లో సిగరెట్ తాగుతే ఆవిడ మేము మాట్లాడేది. జస్ట్ ఈ సినిమాలో సీన్ ఓపెనింగ్లో ఆడ అట్లా ప్రెస్తో అక్కడ అలవాటు కాబట్టి సిగరెట్ చాలా నార్మల్ కాబట్టి దాన్ని తీసుకుని SD1లో ఆ సీన్. Okay. ఓకే. And if you should check out the cast, it's all superstars one after another. డానియల్ డే-లూయిస్. Marion Cotillard, Penelope Cruz, Judi Dench. Fergie is the black-eyed peas girl. Kate Hudson, Nicole Kidman. Sophia Loren. Yeah. Wow. Sophia Loren is the mom. Okay. Was she in the original 8.5? No, also? no. Okay. Cool. Okay. Cool. That's a great suggestion. Right? All right. Number 3, Sashi. అంటే నాకు వన్ జంధ్యాల ఫిలిం. Which one? వివాహ భోజనంబు. వివాహ భోజనం. నేను అది తిరుపతికి షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఒక స్మాల్ విలేజ్ నుంచి మా ఫాదర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాంట్లో థియేటర్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ ఫిలిం సెకండ్ షోకి. అంటే ఆల్మోస్ట్ కుర్చీలోంచి కింద పడిపోతూ నవ్వడం అనేది ఆ నాస్టాలజియా ఒకటి. ఓకే, దాంట్లో సుతీవ్ర భద్రరావు ఇనఫ్, ఇదిగో కవి, అది వివాహ భోజనం. వివాహ భోజనం. What will be your third? Taking cue from him, I'll just and a film I enjoyed like that in the theater will be Kamal's Panchatantam. Okay. You know, just to match the genre, I guess. He is taking me in a direction. Yeah, no, anyways. you should not influence. But that's fine. Yeah. No, your rooms might not be close to each other in the alien colony. Just keep that in mind. Huh? You're watching for yourself. All right, Kamal's Panchtantram. Number 4. ఓ షిట్, పంచతంత్రం. పంచతంత్రం or బ్రహ్మచారి? Panchatantam. I somehow, because I've seen it like 4 days in a row in the theater, and I was in my 7th standard or something, and it was one of the first films where I went alone. ఓకే. Like no friends, no family. Family తో సినిమా చూసి అలవాటు పెద్దగా లేదు ఎలాగో మాకు.
It was always Friends, but that one film, by then the Friends were done, I guess, after watching it twice. I couldn't find anybody to like, let's go again. ఓకే, ఇప్పుడు నన్ను వేసుకుంటారేమో నువ్వు నీ సెల్ఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అని. పర్లేదు. డబుల్ ఇంజన్. గుడ్ చాయిస్. ఐ వాంట్ టు వాచ్ ఆటోటెక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ మ్యాన్. అక్కడ యూట్యూబ్ ఉంటుందో లేదో ఎవరికి తెలుసు. సో నా దగ్గర ఫిల్మ్ ఉంటే. Correct. Also, sorry for interrupting. Also, when the aliens whip you every day and make you work hard, you have to remember that no, you are somebody, right? You created art back in your planet. So that's a great choice. ఏమో ఒక ఏలియన్ ఎవడన్నా నేను చూస్తున్నప్పుడు చూసి ఏంటిది అంటే మేమే తీసామంటే అవునా మరి మాకు సినిమా తీసి పెట్టండి. Great. సో ఏలియన్ వరల్డ్ లో మేము ఫిల్మ్ మేకర్స్ అయిపోయి యా డబుల్ ఇంజన్ 4. అక్కడ బడ్జెట్ ఒక ఉండదు. యా Correct. Nah, I can't take any of our films. అదే ఎడిట్ చేసి But you can watch from his laptop. If our rooms are closed, that is right. Fourth one, I was thinking I'll take like a heavy artsy, not an artsy film, but something very dramatic, you know, for the desolate days in outer space. for days when you feel like, you know, I want to watch something heavy today. Yeah. Dr. Zhivago. Dr. Zhivago. What's that? The Peter Sellers movie? No, it's a David Lean film. Okay. David Lean is the director. Okay. It's a film it's set in 1910, I guess, Okay. when Russia is going through that change Okay. where the first communist government came into power. Okay. And the main character is a doctor and a poet. Okay. So through his life, it's like an epic film. David Lean made like 10 films. Every film is just scale. It's like every film is like a Rajamouli film, scale wise. It's very expansive and always a big historical thing. Lawrence of Arabia is his film. Okay. In David Lean's reference kosam. Okay. His last film is a very beautiful film made in India Okay. called A Passage to India. Okay. And I heard that he was really pissed off with all the heat in India when he was shooting. So I'll take Zhivago. Okay. All right. Last film. లాస్ట్ అంటే Last. Final ante. Sorry for the pressure. Comedy. You can't influence cases. You watch your own movies, man. Suppose I'm in like nearby room, maybe I'll Yes, we have Bochinambu Double Engine 2 comedies. Yeah. ఓకే మన అరణ్యర్ దిన్ రాత్రి సచిత్ర అగైన్ వన్ A మోర్. little pretentious choice, Shashi, I must say. No. I was thinking which Rai film would I take? And I was thinking, what's his most fun film? That's his most fun film. అరణ్యర్ Yeah. Not the, well, yeah, one of the most fun films he's made. ఇది ఒకటి అగైన్ కాపీ కొట్టాలనుకుంటున్న ఫిలిమ్స్లో జస్ట్ ఒక ముగ్గురు అంకుల్స్ వన్ లైక్ యువర్ ఏజ్ అనుకోవచ్చు. నలుగురు కలిసి అడవికి వెళ్తారు. దట్స్ ద ఫిలిం. On an impromptu trip. Okay. Without much planning. So అక్కడికి వెళ్ళాక they try to bribe one forest guest house Okay. attendant. వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఉండకూడదు అక్కడ. Okay. Starting there, it's about 4 well-off people Okay. who went on an impromptu trip to the jungle, and what happened there? And It that means young days man, and nights in the forest. Okay. ఆ యంగ్ మ్యాన్ ఏంటంటే Aranyar Din Ratri. Yeah. Yeah. In the forest, a day and a night. Yeah. వాడు బ్రేకప్ లో ఉంటాడు అండ్ తాగుతూ ఉంటారు మన విపరీతంగా. లోకల్ సంతకి వెళ్తారు, అక్కడ దొరికే సారాయి లాంటిది తాగుతారు. యా వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం. Okay. Cool. నన్ను ఒక్క హిందీ ఫిలిం లేదా? I'll take Hey, parle, they don't. యా ఓకే. Hindi, yeah? నువ్వని కాదు Okay. Let's take one Hindi film. చెప్పబోతున్నావు gang leader. Gang leaders. అయిపోయింది. I don't like one RGV and Chiranjeevi should be in that 5. Like I need to take one Chiru film and yeah, I'll take the best one. ఓకే మేము మార్చుకోవడానికి ఉన్నాయి మాకు. Yeah, we have enough in the collective pool. All right. So actually, generally people say ask your people for recommendations. So instead of directly saying name 5 movies, I thought just ask you to choose like films with recall value that are close to you. And this is just a way for people to discover new films, ante. Right? There's another question that I wanted to ask generally. If there's any language that you would want to learn, like have you ever watched a language and you're like, man, I wish I want to learn Malayalam. Why? ఆ మూవీస్ లో స్లాంగ్ ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్లాంగ్ ఎట్లుందో అక్కడ కూడా అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్,
బట్ అందులో ఎందుకో నేను సబ్ టైటిల్స్ చూస్తేనే జోక్స్ బాగా వెళ్తాయి, ఆ లాఫ్ అవుట్ లౌడ్ లాంటి ఇవి వస్తాయి. సో లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే ఇంకా మంచిగా వస్తుందేమో అని. అండ్ దట్ ద క్లోజెస్ నౌ ఐ కాంట్ లర్న్ చైనీస్ అండ్ ఆల్ దట్స్ వెరీ టఫ్. బట్ క్లోజ్లో ఉన్న దాంట్లో కొంచెం మలయాళం నేర్చుకోవాలన్నది. What about you guys? Is there any language you want to? One thing I've realized is I suck at learning a new language. I tried German for college curriculum, whatever, but I tried outside coaching also. Meaning, I've realized my mind is too lazy to. But I've recently read somewhere that learning a new language really expands your mind. Okay. Meaning, every new word you learn, so it has a certain good effect on the head apparently. Okay. Correct. నాకు తమిళ్ అండ్ ఫ్రెంచ్. Yeah. అంటే ఫ్రెంచ్ అది యంగ్ ఏజ్లో, యంగ్ అంటే సినిమాలు మొదలైనాక ఆ షో ఆఫ్ టైప్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రెంచ్ వావ్ అన్న టైప్. సో అలా ఎందుకు అది పడిపోయింది. నా ఫ్రెండ్స్లో ఇద్దరు, ఒకడు ఫ్రెంచ్ టీచర్ ఉండేవాడు, అంటే వాళ్ళు నాన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, తన పబ్లిక్ స్కూల్స్లో అక్కడ. వాడు చాలా మాట్లాడాడు మాతో కావాలని, మాకు రాదని. అది భలే ఉండేది. సో అట్లా వాడిని అడిగే కానీ ఇంకా కుదరలేదు. అండ్ తమిళ్, ఎందుకో తమిళ్ ఆల్మోస్ట్ అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది. ఓకే, నువ్వు అన్నది కూడా ఇంకా బాగా అర్థమైతే. అండ్ నాకు మాట్లాడాలి తమిళ్లో. నేను ఇంకా మీకు వచ్చేమో అనుకున్నా. లేదు, గడ్డాలు పెంచుకొని తిరిగి అంటే అప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఉండే కదా. లేదు మరీ అర్థమవుడు కాదు. Just kidding. Sorry. I thought like మీకు వచ్చేమో అనుకున్నా. అంటే నాకు తమిళ్తో కనెక్షన్ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు నేను 4th 5th ఉన్నప్పుడు మా తాతగారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు, ఇద్దరు తాతయ్యలు, లైక్ నాయనమ్మస్ బ్రదర్స్. వాళ్ళు ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్. దే మేడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్, బట్ అంత బిగ్ కాదు, బట్ బాగా రెస్పెక్టబుల్ ప్రొడ్యూసర్స్. వాళ్ళు ఒకసారి మా ఊరు వచ్చినప్పుడు నన్ను చూసి, వీడేంటి హైట్ పెరగట్లేదు, అక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉన్నాడని చెప్పి, ఎవ్రీ ఇయర్ నేను మా అమ్మ బస్సులో కర్నూలు వెళ్ళేవాళ్ళం, వన్ ట్రిప్ ఇయర్లీ. ఏం ఉపయోగం లేదు. డాక్టర్ సెల్వరాజ్ అని చెప్పి నాకు ఇంకా గుర్తు, వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్. సో అక్కడికి వెళ్తే మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఒక కార్ వచ్చేది, ఒక అంబాసిడర్ కార్, ఒక మామయ్య. అండ్ వచ్చినందుకు మమ్మల్ని కంపల్సరీ ఒక మెరీనా బీచ్ ట్రిప్. అదొక కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ, 10-12 పీపుల్ అట్లా ఉండేవాళ్ళు విత్ కిడ్స్. అండ్ వాళ్ళందరూ తమిళ్ మాట్లాడడం. సో నేను ఒక్కనే తెలుగు ఉండేవాడిని. వాళ్ళకి అలవాటు కూడా వాళ్ళు తమిళ్లోనే నాతో కమ్యూనికేట్ చేసేవాళ్ళు, తెలియక ఫ్లోలో. అట్లా చాలా తమిళ్ కనెక్షన్ ఉంది నాకు. అండ్ తెలుగు వస్తే నాకు తెలిసి తమిళ్ కూడా కొంచెం అంత ఈజీ కాదా? No, not. అంటే ఓకే, కైండ్ ఆఫ్. I would have said French only. I think maybe because of all the movies. Yeah. And also I love Asterix comics. So Asterix comics lo jokes untai. Like every page will have at least 2-3 jokes. Yeah, it's. And then I come to know that it's actually French. It's a translated version that we all are reading in English. Oh. And apparently the French is way funnier because the jokes are originally in that thing. So I would probably want to learn French, and then you'll get to see all these masters also understand their language. The thing about when you're watching a French film or an even all these European language, French, Italian, German, it's so strange when you're watching those films, even if you switch off the subtitles, the number of movements the mouth is making doesn't match everything that's coming out of it. Yes. It's like they're hardly saying anything. Yeah. But there's a lot coming out. Correct. So like, very subtle. that'll be fun to achieve, I guess. To say I think so maybe much like with less. maybe colder climates. Do you think that is the thing? More stuck up maybe. I don't know. Chaliki That's cool. No, because I saw this Pankaj Tripathi interview where he said something, right? And the interviewer asked him about like Western style of acting and Indian style of acting. And he said, dude, it might also be because they were in colder climates, their hands were always in their coats and the pockets, so they were more stiff. Whereas in India, everything is just we use our hands and all of that, which I thought was interesting. Very interesting. Maybe the other thing is also that maybe that's why they talk softly. Or maybe the idea of subtlety, because I always thought the idea of subtle is a very European Western concept, right? Because if you see Asia, Africa, we are not very subtle. Like our emotions are in the Even face. America is not very subtle. America is not. Europe maybe it's a European gentlemanly thing that you have to be subtle. Yeah. Should not be too loud. But if you look at African communities, dude, their clothes, their music, or you look at Asia also, we are a very like
vibrant. మోర్ క్లోజర్ టు ద ఈక్వేటర్ ఇట్లా Maybe hotter climates bring out the. Of course they do. Yeah. సెలబ్రేషన్స్ మ్యాన్ Yeah. ఈ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి మనకి లైఫ్ లో అసలు. ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు ఏదో చూస్తే దిస్ లైక్ ఫుల్ సీజన్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ స్టిల్ సంక్రాంతి లైక్ అసలు అవదనిపిస్తుంది ఈ మధ్య వస్తున్న మొబైల్ సోషల్ మీడియా థింగ్స్ లో ఇది ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. Correct. సమ్ ఫెస్టివల్, సమ్ డే, Yeah. కార్తీక మాసాలు, Yeah. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెలబ్రేషన్. అయింది కార్తీక మాసం. And even like official holidays, dude. Like now I'm in the stock market, right? Suddenly I'm like, markets are closed. Why? Mahavir Jayanti. That makes you realize that our country is kind of great in a way, dude. Yeah, Like we it's like celebrate. some 25 to 24 holidays. Yeah. How many bank holidays does India have? Just check. No country has as many, dude. There's a nice joke on that in Mr. Pellam, I guess, where the Tanikala Badani is trying to scam some money. He scams some money and puts it on Rajendra Prasad. He gets fired. Sometime in the second half, he's పంచుకుంటున్నాడు డబ్బులు ఎవరితో అయితే కలిసి స్కామ్ చేశాడు. వాడు అంటాడు మీకేముంది సార్ 360 రోజులు నొక్కుడేగా ఎక్కడ్రా అని. హీ టెల్స్ ఆల్ ద హాలిడేస్. విత్ ఆల్ దాట్ గాన్ దేర్ సో ఫ్యూ వర్కింగ్ డేస్ లెఫ్ట్ వి కెన్ హార్డ్లీ మేక్ ఎనీ మనీ. India has between 35 and 42 public holidays. Plus 54 Sundays, right? 52. Plus Saturdays nowadays are weekends. So maybe Narayan Murthy has a point. Much too. All right, I'll just move on to the next question. Yeah. But before I move on, we have a member question which we want to ask you guys. If you guys also want to ask our guests questions, please join our permit room quarter bottle membership, where you're allowed to ask our guests questions. You also get to be part of the Permit Room Film Club, where we discuss movies once a month and you get to meet people, collaborators in your place and achieve your dreams of making a movie. Thank you so much. Here we have a question, Geet4355. Why filmmakers often choose to create mumblecore films? Is it primarily due to factors like lower budgets, minimal equipment and smaller casts? Mumblecore, elaborate. It's like అంటే mumblecore, I've heard it in reference of rap, where they're like, soft. No, They're talking Mumblecore is pretty. It's basically it's a term that came up where you're primarily making a film with your friends, and the conflict is not too huge, ఉండదు ఒక్కోసారి. and a lot of dialogue is improvised, or you know, it's like freestyle, something you do with a close circle of friends. అంటే దానికి ఒక ఫ్యాన్ బేస్, దాని ఇట్లా అంతా క్లబ్స్ అది ఉంది మంబుల్ కోర్కి. క్లబ్స్ కాదు, గ్రూప్స్. దాని మీద ఇట్లా అంటే చాలా మరి ఏది కనిపిస్తే అది తీసేసి ఎడిట్ చేసి మంబుల్ కోర్ అనేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. లైక్ మా దాంట్లో లవ్ లెటర్ టు సినిమా అనొచ్చు. We can call a lot of us. యా, చాలా మంది అన్నారు మాతో ఈ జానరా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు, మీరు మంబుల్ కోర్ ఎక్కువ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఆ గీత్ అన్న 4 పాయింట్లే. లోవర్ బడ్జెట్స్, మినిమల్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ స్మాలర్. Primarily, yes, you're right. Now, how did you get this question? So we ask our members to, so we tell them that these are our guests. Our guests. Oh, please send us your questions. Okay. So they send ఓ ఇట్స్ పర్టికులర్లీ ఫర్ for you Only guys. members, Yeah. okay. For you guys. Hey, Shashi, we have come a long way since our first interview. man. నాకు నమ్మబుద్ధి కాదు ఇలాంటి లాస్ట్ టైం మెంబర్స్ questions లేవు. Leo, yeah. అప్పుడు లేవు. బట్ అంటే మాకు కూడా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మేము కూడా అనేది. Okay, often choose another, like the thing is, it's a start point. Like even Spielberg and Scorsese, they start making a film with your friends. You know, that's just where you understand the X and Y of it. అంటే దాంట్లో ఉన్నంత ఫ్రీడమ్ కదా అది. మేజర్లీ నువ్వు ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు. You're ప్రొడ్యూసర్ not answerable to your expression. Because చేతిలో కెమెరా ఉంది, చుట్టుపక్కల యాక్టర్స్ ఉన్నారు, నీకు రూమ్ ఉంది, ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు. I like how you got the title first for Gopi Gala Goa trip and then you planned the movie. యా, ఫస్ట్ టైటిల్ అనుకుని అదొక ఫోటో మ్యాన్. జగదీష్ ఇది అదే రీసెంట్గానే ఎక్కడో చెప్పాను. నాకు అందుకే ఈ మధ్య అన్న రోహిత్, ఇంకా ఇంటర్వ్యూలు చేయకూడదు రోహిత్ అంటే, నేను రిపిటేటివ్ అయిపోయి నాకు నేను బోర్ కొడుతుంది చెప్పినవే చెప్తూ ఒక ఫిల్మ్ ఎలా జరిగింది అనేది. but then again, you watch recently there was this one Meera Nair, Deepa Mehta and Gurinder Chadda. Okay. One fantastic interview. They were on stage at an auditorium, and after that I went on a Meera Nair trip watching her other interviews. Everybody has to go through that. You have to keep repeating things. Yeah. And ఎట్లా చెప్తుంటే మీరా నాయర్
ఎగ్జాక్ట్ చెప్పినట్టు చెప్తా. బట్టి పట్టేస్తావు అది, గెట్ యూస్ టు. ఓకే, అయితే లాస్ట్ ఇయర్ 22లో మేము అవంతి మాస్టర్ క్లాస్ అని ఒకటి ఆర్గనైజ్ చేసాం సారథి స్టూడియోస్లో. 2000 టికెట్ పెట్టి లైక్ 35 టికెట్స్ సెల్ అయినాయి. మిగతా మా టీమ్ మెంబర్స్ డే లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ విత్ లంచ్, టీ ఇవన్నీ, అండ్ షూట్ కూడా చేస్తున్నాం దానికి డబుల్ ఇంజన్లో దట్ గోపి క్యారెక్టర్ బాచి అండ్ జగదీష్ సాయంత్రం అయిపోయే టైంకి వరంగల్ నుంచి కళ్ళు తీసుకుని కారులో వచ్చారు. ప్రోగ్రామ్ అయిపోయే టైంకి కళ్ళు తాగాం, అంత అయిపోయింది. వాళ్ళిద్దరు ఎలా ఉన్నారంటే జస్ట్ ఇప్పుడే గోవా నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడికి వచ్చామన్నట్టుంది వాళ్ళ లుక్. ఆ లుక్లో ఒక ఫోటో తీశారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ రోహిత్ చూపించి వీళ్ళిద్దరితో ఏదన్నా చేయొచ్చు, అండ్ వాళ్ళిద్దరు కజిన్స్ బాచి అండ్ జగదీష్. ఓకే, ఇద్దరు పేర్లు గోపి ఊర్లో. సో ఓకే, ఏదన్నా గోపి గాయన్ బాగా బాయన్ లాంటి టైటిల్ చెప్పు అంటే గోపిగాళ్ళ గోవా ట్రిప్. ఓకే, ఇద్దరు గోపీలు గోవాకి వెళ్ళటం, ఫైన్, ఫెంటాస్టిక్ అనుకుని అక్కడి నుంచి కథ రాయడం మొదలుపెట్టాం. ఈ గోపీలు ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తారు, ఎందుకు వెళ్తారు. సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ గైస్, do we have questions? Cool. See, one good question. So I want to ask you guys, I couldn't ask you guys last time, but you seem like the perfect guys to ask this. There is a kind of a subgenre of movies about movies being made. And since you spoke about 8.5, I got reminded of that. What are your favorite movies about movies being made? We can tell 5 each of those, I guess. Yeah, please go ahead. I feel those are movies that aspiring filmmakers really connect with. నాకు అంత గుర్తొస్తే లేదు మనం. There's one called Living in Oblivion. Okay. It's a super indie film where what's his name? Steve Buscemi. He plays it, and it was one of the first parts Peter Dinklage played. Oh yeah, he's there. So is he that Game of Thrones? yeah, that's the guy. So it's a film about a very indie crew shooting a scene. Okay. One scene. Okay. And it's in 3 parts. Okay. I don't want to give away what those parts are because it's kind of like a surprise in the film. This is one. ఇది ఎందుకు తెలియదు రోహిత్, వాటికి ఒకటి కొత్త ఐడియాస్ వస్తేమో. ఈ Thought about it a lot. Yeah. ఇప్పటికీ 3 ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, అదే నాకు తెలిసినాయి. యా. Another very fun film is called Beware of a Holy Whore. Beware of a Holy Whore. Yeah. Okay. It's a German film about a film crew going out of town to an exotic place like Ooty to shoot something. The minute they land there, అక్కడ వాళ్ళు దిగిన దగ్గర నుంచి వర్షం. Okay. So there's nowhere to go. Okay. So the whole crew is stuck in that hotel. What happens Okay. inside the hotel? Okay. ఆర్సన్ వెల్స్ అదేంటి Latest, లేటెస్ట్ మనం చూసిన లాస్ట్ 2లో సమ్ విండ్, The Wind That Will Carry Us. అదే ఫిల్మ్ మేకింగ్. It is. Yeah, that's on Netflix. That's easier to find. The Wind, no, that the other side of the wind. ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద విండ్. ఇది చూసే ఉంటారు చాలా మంది. It's the last film Wells made, which was never done editing. Okay. So a friend and a prodigy of his finished it. Okay. Like 2-3 years ago. Okay. There's this, and then there's the making of this. Okay. It's called They Love Me When I'm Dead. So they're both on Netflix. Fantastic films. కాదు మన అది ఆ ఆర్సన్ వెల్స్ ఫిల్మ్ ఎప్పుడో చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కనెక్షన్ ఉంది దానికి. సమ్ ఇరానియన్ కనెక్షన్ ఉంది, అంటే ఇరానియన్ క్వీన్ ఆర్ సమ్ వన్ ఫండెడ్. Funded, yeah. ఇరాన్ సపరేట్ అయిపోయింది, ఆ ప్రింట్లు బయటికి రావట్లేదు, అతను తీసుకొచ్చి బయటికి చాలా ప్రాసెస్ జరిగింది ఆ ఫిల్మ్ని బయట పెట్టడానికి. Okay. అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. And it's like, I don't know when he shot it. So the film is about one filmmaker like Orson himself, like very celebrated, very old, meaning that guy plays Orson in the film. Okay. So it's his birthday party. And the place is full of film students, reporters, actors, and everybody's got an 8mm camera. Everybody's got cameras like now. Okay. He was kind of inventing that very doculy realistic cinema then. And it's wild. Correct. Any other movies on movies? There's so many, man. Many man. Entourage series is one thing. I like this movie called, sorry, was I like this movie called Hollywood Ending.
Yeah, Hollywood Woody. I ending. was thinking like Woody. Woody made like 25 films about movies. Hollywood ending is one. Hollywood ending is Yeah. my favorite. Have you seen The Purple Rose of Cairo? No, I haven't watched Purple Rose of Cairo. Okay, that's another. It's not. It has a lot to do with movies. Again, I don't want to tell anything about it because it's such a beautiful surprise. What happens in it? Purple Rose of Cairo. And in India, we don't make too many movies about movies, right? Nowadays, వస్తున్నాయి కదా like. Maybe E Nagaran Kemaindi is a film about two guys making a short film. Yeah, it's a film about filmmakers. Buddy comedy about Filmmakers. a little come. Rangila was a little bit about. Yeah. But No, it's no, about okay, the okay. film people. it Okay, is. Good that you brought up Rangila. I really want to talk about Nach. Nach. Not. It's Amitabh Bachchan's. Abhishek Bachchan and Ansamali. Yeah. Oh, I used to love Antramali back then. I think it's like it's a phenomenal film. Really? I watch it once every 6 months. Okay. Once in a while, You are that one guy, dude. Like, నాకు ఆర్జీవీ ఫిల్మ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేవరెట్స్ నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు అట్టర్ ఫ్లాప్ మ్యాన్ మార్నింగ్ షోకి అయిపోయింది. అది ఏంటో వేరే ఉంటుంది, వేరే మేకింగ్ అదంతా స్టైల్. Because we were talking about that films about film people coming down to so it's about an actor and a dancer yes. in the industry, and it is so realistic, dude, the film. At the same time, it's phenomenal technically. అది The apartment she lives in, the apartment Abhishek lives in, they take a bus ride together. They meet on the public bus for the first time. They keep going to film offices. There's other director characters. There's that very minimally done and very convincing. I just think it's everybody who is a fan of RGV should check out this film again. It is, and I think it's a very serious film. Yeah, yeah. But then why didn't A lot of serious films don't make it. No. I remember the story of this movie because it released on Diwali or something, like a big release along with other was it two. at that time when No, I RGB don't- factory and all were there? Yeah, it was the that factory time. years only. Not just that. No, it can't work commercially. Yeah. It's not like a commercial film like Rangila, which will get your attention. వెరీ ఇంటెన్స్. Very, Acha. very, just those two people. So it is his tribute to the Fountainhead. It is. And the reason why I was disappointed was I had just read Fountainhead. Okay. And obviously it's difficult to compare a movie and a novel, but then the visuals I had of Howard Rourke and all, he kind of extrapolated that to a film strugglers where one person is very ethical, one person is willing to kind of this, bend. So maybe because I was like so connected to Fountainhead, I was a little disappointed. Maybe with it's it. even But I didn't rewatch it. like one of those naughty ideas he gets. Like between Rourke and the other guy, what if one of them is a female? Yeah. What if they fall in love? Yeah. These two people. Yeah. It starts as Fountainhead, but it really is such a unique piece on its own. దీని సినిమాటోగ్రాఫర్ కిరణ్ రెడ్డి అని నిజామాబాద్ ఆర్ నల్గొండ. Okay. అప్పట్లో ఆర్జీవి ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను కిరణ్ రెడ్డి నుంచి సినిమాటోగ్రఫీ నేర్చుకున్న ఈ సినిమా చేసి అని అన్నాడు. అది ఆయన సెటైరికల్గా అన్నాడా లేకపోతే సీరియస్గా అన్నాడో తెలియదు. అది నాకు చాలా గుర్తుండిపోయింది. Stunning images. Actually, Verma has done a lot of, like in many of his movies, you will find scenes of filmmaking happening. Yeah. Like in Sarkar also, this guy goes to the shooting spot. Satya. బెస్ట్ Satya. కంపెనీ Company. Yes, Yeah. yes, Then there's one more beautiful movie of Verma's. I mean, he produced it. I don't think he directed. I think Chandan Arora directed it. It's called मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. Correct. It, Antramali and Tushar Kapoor. No, that Rajpal comedian, Yadav. Rajpal Yadav. Rajpal Where Yadav. she wants to become a filmmaker. I don't want to reveal the ending. It's a nice. I loved the ending. It's kind of like a very melancholic. అక్కడికి మాకు ఆర్జీవి మీద మోజు తగ్గిపోతున్న టైం అది. ఇంకా మేము మాదిరి బన్నా చాతి ఇంకా వస్తున్నాయి కదా వరుస పెట్టి. Yeah. At the Nach time, it was hard to keep up with him. Correct. Meaning the number of things he was producing. Yeah. It kind of got lost in between all that not so great films. Yeah. No, that ఆగ్ ఏదో వచ్చింది చూడు అక్కడ నుంచి వన్స్ ఆగేనా Yeah. Aag kanna munde because he's always produced too many. Yeah. ఆర్జీవి ఫ్యాక్టరీ వచ్చినప్పుడు కదా దేర్ వాజ్ ఒక మూవీను తుషార్ కపూర్ గోస్ ఇన్విన్సిబుల్ Gayab. Yeah. Very bad film. You know what? I loved all those movies because, dude, I'm in a tier 2, tier 3 town, dude. I'm in Bhubaneswar. Ticket is 20 rupees.
₹3 share auto, ₹3 share auto back. 26 rupees. I got to watch a movie in the good seats. And Verma was the only guy who Kept just churning them out. churning out, Yeah, dude. correct. So every month you knew there is some Verma movie playing. And because of no social media, you just see a trailer, right? And that time trailers were what? Little bit of song, something. And you're just open to seeing whatever the fuck. You don't know what genre it's going to be. So I love that Verma phase. He was just crazy at that time. He And- still is. Yeah, but I hate all these people who keep moaning about like what is Verma now. I'm like, what sort of fucking entitlement do you go through, dude? That you expect that he should now be making good movies for you? Dude, after a 30-year career, give the guy a break, man. Let him do whatever the fuck you want. Your mental health is a problem. You are very angry, Hriday. Come Totally. on, control it. Totally. Which, huh? Do you guys remember this film called Madhyanam Hatya? మధ్యాహ్నం మాత It's a crazy film, dude, because it's a film about a film editor. Okay. It's a film about a award-winning film editor. And that's the first time I'm seeing an editor on screen. Like before you edit a film, you have no clue what that guy does. Yeah. When you ask somebody what does an editor do, they say he cuts away portions that are not needed. The rest of it is the film. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఆర్జీవి ఇలాంటి పనులు చేయడం కరెక్ట్ అనేది అంటే మీకు ఎప్పుడైనా మీ భార్య చచ్చిపోతే ఈ కొటేషన్ ఆ పోస్టర్ posters, లో man. మీ భార్యను ఎప్పుడైనా చంపాలనిపించిందా? చాలా డిస్కషన్ అయింది. అవునవును. మరి చెట్టు అని ఇంకో సినిమా ఉండే. Yeah, same time, soon after this. ఏంటి ఆర్జీవి ట్రిబ్యూట్కి వెళ్ళిపోయాము. There's a scene in this where he comes to his edit suite, his beautiful edit suite. Nisha Kothari is his assistant. So they're just getting some things ready for the day for him to edit. Then he's on a phone call. ఎవరో ప్రొడ్యూసర్తో డైరెక్టర్తో మీకు ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది పడితే అది తీసి నా మొహాన్ని పడేస్తే కుదరదు. I had no clue what he was talking about and I was so excited. What is he talking about? And today here we are. అండ్ ఇందిరాగంటి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ దీనికి స్టార్ట్ అయినప్పుడు. అవునా? Yeah, then he got fired or something. ఓ లైక్ అనగనగా ఒక రోజు కృష్ణవంశీ అవునవును. అది సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్. ఓ అండ్ ఆర్జీవిని ఏదో ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే ఏమో నాకు అదేం గుర్తులేదు అన్నాడు. Yeah. ఐ థింక్ టిఎన్ఆర్ ఇంటర్వ్యూలో. ఓ సో అనగనగా ఒక రోజు కృష్ణ డైరెక్టెడ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ మళ్ళా బడ్జెట్ ఐ థింక్ బడ్జెట్ ఇష్యూస్ చాలా ఎక్కువైపోతుందని చెప్పి హీ టుక్ ఆర్జీవి టుక్ ఓవర్. ఓ అవును. అండ్ అనగనగా రోజుకే కదా. సో ఎవ్రీ టైటిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కెమెరామెన్, మ్యూజిక్, ప్రొడ్యూసర్. Then Ram Gopal Varman padudde. There's no director, nothing. There's no designation. ఓహో అచ్చా. Last title is just Ram Gopal Varman. So Shashi, I wanted to ask you this. So our last guest was this writer called Mukesh Manjunath, ఓకే. who wrote one book which I quite liked. I would recommend it to you guys, called The Age of Heroes. Okay. Right, where he talks about Tollywood through the eyes of a young kid who was watching movies, and he talks about these heroes, right? But through them, he charts the whole journey of Telugu cinema, ఓకే. and he tries to answer a lot of questions. This is fiction. No, it's non-fiction. Okay. It's academic, but a little funny with some jokes because he used to be a former stand-up comedian. But it is written in English. It's called The Age of Heroes. Okay. Like that, with all your vast knowledge, Shashi, don't you think you should do some knowledge transfer and just write a love letter to cinema sort of a book? అది రోహిత్ కూడా అంటాడు. ఇంకో ఫ్రెండ్ ఎస్వీకే అని ఉన్నాడు, తను కూడా అన్నా నేను పబ్లిష్ చేస్తాను నువ్వు రాయి, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న ఆర్టికల్స్. ఏమో మ్యాన్, ఐఎమ్ నాట్. Yeah. Because now it's so easy, kada. You can just talk into it, it'll transcribe it for you, and nobody even has to type it now with apps like Otter and all. So I think you should write something, Shashi. He should finish the screenplay first. Yes. We have this thing with ETV and we are on a deadline, so maybe a little later. Hey, no, I still feel man is allowed to do many things. Now I can totally see it. You put this thing in his head, he's gonna go home, he's not gonna write the screenplay. He's like, okay, so that's it. Let me write it. నేను చాలా ఎక్కువ చేశాను అనిపిస్తుంది నాకు. అంటే పాటలు రాస్తానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు. యాక్టింగ్ అసలు ఛాన్సే లేదు నా లైఫ్లో. దెన్ వాట్ ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ లేకపోతే వ్లాగ్స్ అవి కూడా ట్రై చేశాను. తర్వాత పాడ్కాస్ట్ ట్రై చేశాను. Like amateur YouTuber also, right? అన్నీ అయిపోయి చాలా ఎక్కువ చేశాను. ఏం వద్దు, ఓన్లీ డైరెక్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. Okay. స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ అండ్ డైరెక్షన్. Correct. Cool.
All right, we'll move on to the next topic, which was mental health. And I would just go around the room, and generally me and Cases always ask each other, "Hey man, how is your mental health?" Generally nowadays. So I'll start. Cases, how is your mind right now? right now, it's just doing okay. I'm excited actually for going on my solo trip to Kerala. Okay. So that's my de-stressing point అనుకుంటున్నా. Like last 1 month, too much happened in my head and in life. So I want to just cut away. పోయి కొంచెం ప్రశాంతంగా ఏం చేయను అక్కడికి పోయి ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ స్టిల్ ఫిగరింగ్ అవుట్ వేర్ టు గో బట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఐ డోంట్ నో ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్వేస్ డూ ఒక సోలో ట్రిప్ థింకింగ్ దట్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రెస్ మీ దట్ స్పేస్లో ఉన్నాను నేను Correct. ఇట్ ఈస్ అండ్ ఓకే మేనేజబుల్ Correct. నాట్ ఓవర్ థింకింగ్ యాక్చువల్లీ ఓవర్ థింకింగ్ కొంచెం తక్కువ చేసిన Okay. What about you, Rohit? How is your mental health? I would say absolutely fucked. Let's go. Okay, this is 15 marks question now. Let's go. Good title. Meaning of course I share with him a lot on the phone or in person, and I don't know, like, hard to start talking about it, I guess. Yeah. I don't know where to start. It's certainly like when I mean absolutely fucked, it's like all your demons attacking at once, Correct. from every side. Like the physical demon, the financial demon, the relationship demon, whatever, like career thing. So you're Abhimanyu in the Chakravyu. I'm just Fighting. fucked right now. I don't know. Actually, after a lot of push, I finally booked a therapy appointment. Oh, nice. I wanted to have it today, Let's go. but no. Then this happened, so I booked it for tomorrow. Correct. Then, like, when on the way here, I was thinking, okay, this will be therapy of sorts too. I'm going to be sitting here for a while Yeah. and just forced to deal with my emotions of facing the camera. But can I give you one small tip though? Yeah. So going to therapist is also a bit like Tinder. You have to swipe left a few to No, arrive at the this is not my first best. time. Okay. I've had like a couple of experiences in the past, and it felt like therapy to me is almost like a yoga class. I can't do it with so many people around. When you go to a yoga class, I was like, you guys are absolutely shameless. Yeah. You're bending in every angle possible with all these strangers around you. So even therapy, I feel like I'm not going to tell you anything. Yeah. Okay, but then they say it's not like one session and you're good. Correct. You have to keep at it again, which is very expensive. Yeah, it is. They say good therapy is very expensive. Yeah. So financial instability doesn't help. Yeah. But if it's bad, feel free to fire. I have fired a lot of my therapists. Nah, I don't think the fire anta మాట and రావట్లేదు mind loki. First, Like what's to fire them? Dude, I'll tell you one experience I had. Right. And like initially when I went in, I thought, oh, therapists are some God-sent solvers of problems. No, one small plug, like, okay, the appointment I booked, it says the therapist is 28. I was like, I'm 35. That quote, I'm not enlightened, I'm way older than you. It's like, what is she going to tell me? Like, okay, meaning one thing friends are telling me is that they'll give you the language to deal with it because it's such a vague misery. You don't know how to think about it. Correct. They'll teach you some vocabulary about it, which will, I'm hoping. Yeah. to- Cool. And how do you feel about medication? Are you open to medication? I'm not sure. I don't want it because But I'm pretty they are sure I'll get amazing. hooked to it. I mean, I would think, see, I have a very addictive personality. I get hooked to everything possible. You name it, I'm hooked to it. Okay. Porn. Yeah. So, but with medication, if you're a little aware, because obviously it's science, right? There is no voodoo magic in that. It is obviously something to control something. So if you do them in a nice, aware way, they are kind of magical, I would say. Meaning, I think I've seen too many shows or films about Hollywood and how they're all, most of them are under medication Yeah. for anxiety, depression. Yeah. And you see all these characters going through the addiction of these Correct. pills. Yeah. I think that's my education to be scared. Yeah. No, but that is also the dramatized version. Like when we show a film about a dancer, we are showing the most dramatic version of it. Right? No, like I'm saying, when
వాళ్ళ డ్రమటైజేషన్ ఎంత కాదనుకున్నా మనకు చాలా రియలిస్టిక్ గానే ఉంటుంది ఆఫ్టర్ వాట్ వి వాచ్ లోకలీ. Correct. I don't know, they seem very realistic, meaning they seem like just entourage, man. Yeah. Like any of the many shows or films, Yeah. you clearly sense, okay, this is taken from real life. Yeah. They saw this. Yeah. There's this Scorsese, I think I told this the last time. Which one? Scorsese made a documentary called American Boy. Uh-huh. It's a 35-minute documentary about his friend who's a writer and who's addicted to heroin or something very heavy. So it's just him and that guy talking. So young Scorsese, thin and with a beard. And the scenes where, I think it starts like this. That guy, the friend is already in a bathtub, says, "Come in, Marty, it's warm. Like, you know, if you come in, I'll start talking until." So Martin Scorsese, he sits opposite. So American Boy, what he talks about his experiences. There's one incident where he says a friend of his, a girl, OD'd on cocaine and her heart stopped. So using a medical manual and a magic marker, they brought her back to life, which is the scene in Pulp Fiction. Yes. So he kind of took it from there. Okay. Shashi, what about you? How is your mental health? నేను ఎప్పుడు లాంగ్ బ్యాక్ ఫక్డ్ అప్. అసలు అంటే అది సో నార్మలైజ్ అయి బతికేస్తారు చూడు. లైక్ ఒక మిడిల్ క్లాస్ లైఫ్లో అసలు ఈ మెంటల్ హెల్త్ అనేది తెలియటం ఆలోచిస్తే ఎప్పుడో గాన్. లైక్ 15 years బ్యాక్, అట్లీస్ట్ 15 years బ్యాక్ Gone and అంటే ఫక్డ్ అప్ మెంటలీ. నీకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఐఎమ్ రెస్ట్లెస్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్, వెరీ రెస్ట్లెస్. అందుకే ఒకసారి ఇన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఒకటి ఫినిష్ అవ్వకుండా ఇంకోటి స్టార్ట్ చేయటం, ఎక్సైట్ అవ్వడం. నేననే కాదు, నేను చెప్పినాక there was one Richard Linklater podcast in which he says the same thing he said. I come from the generation of undiagnosed anxiety. Correct. సో నేను ఫక్డ్ అప్ ఎప్పుడో నేను ట్రై చేశా. ఒక నాకు గుర్తులేదు, సైకాలజిస్ట్ ఆర్ సైకాట్రిస్ట్ అయిపోయింది. సైకాట్రిస్ట్ ఇక్కడ బేగంపేటలో వెళ్ళగానే లైక్ సమ్ 60+ లేడీ మ్యాన్. ఓకే, ఖచ్చితంగా నాకేదో సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనిపించింది. ఇట్ వాజ్ నైస్ సెషన్. ఓన్లీ థింగ్ నేను కంటిన్యూ చేయలేదు. అంటే అదే ఫస్ట్ టైం వెళ్ళగానే ఓకే నాకు తెలిసిపోయింది, అచ్చా నేను ఐ కెన్ హ్యాండిల్ నా ఉన్న టైప్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏదో వచ్చింది. That's another thing I've been like from social media and from friends, that it's not like the therapist or whatever your go-to thing is. It's not like they're going to tell you something new every time. Yeah. They're just going to tell the same thing repeatedly because it takes a long time for that to fully go in. Correct. Anyways, these are just things I heard. I'm really... No, but it's a beautiful journey, man. I'm kind of envious of you that you're starting the journey now. Okay. Because it's very trippy. I mean, It's like I'm so envious. You haven't seen Kill Bill. I'm so envious. no, because I feel like it is such a fixable problem. Yeah, that's Right? another thing I've been hearing. Yeah, it it's is a very just an fixable- organ. Yeah. You can fix it. I mean, if you think about it as an alien from Neptune, right? They That's would how be I think about it. They're like, what is bothering you, man? Finally, there is some thoughts that are this thing. So I trip out on that. I like, okay, how do I fix this? Like for some things, I'll use like meditation. For some things, I'll use like therapy. For some, I'll use medication. So like that, and then some you develop your own tools to deal with the fucked up days. నువ్వు మెడికేషన్ అంటే నేను అది అయిపోయినాక ఇంకొక సైకాలజిస్ట్ ఎవరో ఫ్రెండ్ సజెస్ట్ చేస్తే వెళ్ళాను. మొత్తం విని ఆల్మోస్ట్ ఎవరో ఫ్రెండ్ వల్ల కొంచెం 40 minutes స్పెండ్ చేశారు నాతో. ఇది లాస్ట్లో ఏం చేయలేను సార్, మీరు మారాలంతే, నేను మెడిసిన్స్ ఇస్తున్నాను, ఇవి ఫాలో అవ్వండి, మీకు మీరు మోటివేట్ చేసుకోండి, మీరు ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, ఏదో చెప్పాడు సంథింగ్ దట్ నో నా వల్ల కాదు నేను టైప్. యా, నేను మెడికేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేస్తాను. అండ్ అదే నాకు ఆ భయం లేదు అడిక్ట్ అవుతానని. ఓకే, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ బెటర్, ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్. I have that fear because I had like a bit of an accident in 2014 or sometime where there was accident there's a shoulder dislocation and one very crude doctor put it back in. When he put it back in, something broke on the shoulder. So for a long while I couldn't sleep. Okay. Because I'll sleep, body is fully exhausted, I haven't slept in 24 hours. 5 minutes later, the pain will wake me up. Okay. So this went on for a few days before I went and got some sleeping pills.
And then it was such a struggle to get off them. Correct. I still struggle with sleep big time. I feels like I hardly slept. I wake up exhausted. Last night was good for some random reason. I I get sleep like this. lucky. Maybe నాకు అందుకే మేబీ ఐ No, like I have a roommate now called Sunit. So he sleeps for like 12 hours straight. I'm looking at him like, good Lord, how is he doing this? I'll tell you my solution. Not solution, sorry, that's a heavy word to use. So I realized that out of 365 days, there will be 5 days a year where you are fucked. Okay. Where nothing can help you. Like science can't help you, God can't help you, therapist can't help you. Those 5 days you just have to. The trick is to recognize them early. Okay, today is that day. By afternoon you'll know, dude. No, you'll know it first thing in the morning. Sometimes. You wake up and you, oh God, this is a gone day. And like one of the most beautiful things about humans is you wake up every morning with hope. You Yeah. are, it's like watching that Edge of Tomorrow movie, right? You wake up thinking that, all right, today's going to be a good day. But by 11, you're like, oh my God, things are not working. Something will happen. The water is too hot, coffee is too cold, some shit, right? So No, by like I think the scariest thing is once you wake up, you go through whatever chore you have, right? You use the washroom, you have some tea. If you want to meditate, you meditate, or you listen to music, whatever it is. After all of that, breakfast is done. And then there's still life. It can last anything between 5 minutes to an hour. That is scary, dude. After all the morning stuff is done, okay, now what? యా కరెక్ట్ correct. That is a odd Yeah. phase. What are your best days? They shoot days. Shoot days. Why is that? You are lost in something, man. ఓకే ఈ సీన్ తీయాలి ముందు రోజు నైట్ నుంచే ఆల్మోస్ట్ లైక్ షూట్కి 2-3 డేస్ ముందు నుంచే ఒక ఏం టెన్షన్ ఉంటుందంటే రెగ్యులర్ ఇప్పుడుండే యాంగ్జైటీ ఇది ఉండదు షూట్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది అరేంజ్మెంట్స్ దెన్ పొద్దున్నే Which is very like understandable anxiety. You do this is done. సొల్యూషన్ ఉంది కొంచెం దొరుకుతుంది ప్రతిదానికి ఒకటి షూట్ అంటే ఏదో ఒక టెన్షన్ వస్తుంది చిన్న షూట్ కూడా. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు గోవా వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నావు, లేకపోతే సమ్ విలేజ్కి వెళ్ళి షూట్ చేస్తున్నావు, ఎవ్రీ డే నైట్ ఏదో ఒకటి చెప్తారు, రేపటికి ఇది లేదు అది లేదు అలాంటిది. అండ్ ఒక్కసారి నువ్వు షూట్కి వెళ్ళిపోయినాక జస్ట్ కెమెరామెన్ అడిగి ఆ ఫస్ట్ షాట్ పెట్టిన వెంటనే నీకు ఇంకా మిగతా వాటితో మొత్తం ఏం అంటిల్ అన్లెస్ నీ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ చాలా ఫకప్ అయ్యి నువ్వేదో గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్ అయితే తప్పితే No, even then I think it'll be. Yeah. నీ యాక్టర్స్ బాగా చేస్తున్నారా లేదా, ఈ సీన్ బాగా వస్తుందా లేదా, అండ్ దిస్ మూమెంట్ చాలా కూల్గా స్టార్ట్ అవుతాయి మావి. ఒక్కోసారి అంటే ఎర్లీ 4 చలికాలం కావాలి అనిపిస్తే 3:30కి లేచి వెళ్ళిపోయి షూట్ చేయటం చాలా ఎనర్జీ తెచ్చుకుంటాం మనం ఉన్నా లేకపోయినా షూట్కి. No, it is very strange the kind of energy it gives you. It gives you so much energy that I'm not much of a cigarette smoker. On shoot days, I smoke 30 cigarettes, dude. Meaning you lose weight in a very enjoyable, okay, not totally enjoyable, I guess, but it really అసలు అన్ని గంటలు ఎట్లా నిలబడి ఉంటావో తెలియదు. won't let you sit. సడన్గా నేనైతే ఈ మధ్య చాలా కాన్షియస్గా చెప్తా, నాకు ఆ చిన్న ఫోల్డింగ్ చైర్ ఉంటుంది కదా అది ఒకటి పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటా, ఎక్కడ అనిపిస్తే అక్కడ కూర్చోవాలి, ఎందుకంటే ఇంకా రాత్రి దాకా మెలుకోకుండా షూట్ చేయాలి, ఇంకా యాంగ్జైటీ లేదు, ఓకే బూతులు వద్దులే ఏం లేదు, ఇంకా డిప్రెషన్ ఏం గుర్తురావు షూట్లో ఉంటే. ఇట్స్ లైక్ ప్రాపర్. ఇంకా సాయంత్రం వచ్చినాక ఒకవేళ ఆ రష్ చూసుకోగలిగితే That's the ultimate. సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ 2 బీర్లు రషెస్ చూసుకుని మళ్ళీ రేపటి షూట్ ప్లానింగ్, రేపటి అరేంజ్మెంట్. Recently we did a patch shoot. Like we got stuck on the highway, car broke down, a lot of stuff happened ఫర్ దిస్ ఓన్లీ for the Goa film. It was a patch shoot with just the car, no actors, car, highway sort of a thing. So at the end of the day we were stuck at one petrol pump on highway. With the car broke down, we were waiting for the mechanic. It was like నువ్వు మరి మాంటేజ్లా చెప్తున్నావు రోహిత్, నేను కథలా చెప్తాను ఇది. okay, not the story itself. Prelude కాదు, something we were talking about. There was me, Shashank, my cameraman, and him.
we were a little drunk, and I was saying this: going to a shoot day is like going out to buy toys. You know, all your rush is your toys. You know, you come back home with so many toys, and you can do so many things with it. అండ్ ఎస్పెషలీ అదే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఆ రష్ చూసుకోవడం అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ అల్టిమేట్ అన్పాకింగ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ సెట్ యూ బాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఇస్. అండ్ దట్టు ఇలాంటి అదే ఇండీ షూట్స్లో ఎన్ని తెలియని విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయో అన్ప్లాన్డ్. అండ్ శశాంక్ ఎప్పుడు రోల్ చేస్తున్నాడో మాకు తెలియదు కొన్ని. తను ఏదో పట్టుకుని అలా రోల్ చేసి ఒక 10 seconds మళ్ళీ ఆఫ్ చేయడం అలాంటి షార్ట్స్. అదే షూట్లో ఉంటే ఏముండదు, మళ్ళీ షూట్ అయిపోగానే మొదలవుతుంది మన. లైక్ పొద్దున్నే ఒకవేళ 15 days 10 days షూట్ చేసామనుకో, ఈవెన్ 3 days, 4th day నువ్వు లేస్తే ఏం చేయాలి ఈరోజు? ఓకే, కాఫీ తాగా, టిఫిన్ చేసా. రోహిత్ అదృష్టవంతుడు. ఎంత నాకు జెలసీ అంటే కూర్చుని ఆ రషెస్ అన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని హీ స్టిల్ లివింగ్ దట్ ఆ షూట్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెన్ బిగ్గర్ ఫాల్ వెన్ ద ఎడిటింగ్ ఎండ్స్. Like, you know, with it, oh wow, this is so good, and then there's nothing. Correct. మేము అంటే 2 films రిలీజ్ అయ్యాక ఇన్ దిస్ డెకేడ్ ఖాళీగా ఉన్నది ఫస్ట్ టైం. ఇంత Okay. అసలు ఏం జరగట్లేదు. ఇంత ముందులా ఫండ్స్ రావట్లేదు. ఒకటి ప్రపంచమే అలా ఉంది, చాలా కష్టాల్లో ఉన్నారు అందరూ. సో మాకు ఇప్పుడు జాబ్లో జాయిన్ అవుతున్న కొత్త ఫ్యాన్స్ సంపాదించి ఇవ్వాలి ఇంకా మేము మళ్ళీ అలాంటివి చేయాలంటే. కానీ దట్ ఈస్ నేను రోహిత్కి లేకపోతే కాల్స్ చేసుకుని మోటివేట్ చేసుకుని మనం కొంచెం బిగ్గర్ ఇదిలోకి వెళ్తున్నాం. అంటే నెట్ఫ్లిక్స్ దాకా వెళ్ళింది ఒక ప్రపోజల్. సో బడ్జెట్స్ వేస్తున్నాం, కథలు రాస్తున్నాం. ఆ రకంగా చాలా డెవలప్మెంట్ జరిగింది ఈ 9 monthsలో. We've been doing a lot of non-shoot work for the first time, like without tempting ourselves into another quick shoot. Okay. Like pre-production అనుకోవచ్చా? No, writing primarily. Writing, okay. రైటింగ్ అండ్ పిచ్చింగ్, ఫైండింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్. మాకు కావాల్సి వస్తుంది ప్రొడ్యూసర్ నుంచి, సరే ఏమైనా ఉన్నాయా, సో దీంట్లో ఏది చేయొచ్చు. అట్లా ఒక 3-4 ఒకటి పిచ్ అయిపోయింది, ఒకటి ఆల్మోస్ట్ ఓకే స్టేజ్లో ఉంది. సో ఏది జరుగుతుందో తెలియదు. ఓకే, అది కూడా అయిపోతుంది. రోజు రాయాలి, ఎంతసేపు రాస్తావు? నాకు యూట్యూబ్ అంతా సోషల్ మీడియా వదిలేసా కదా, యూట్యూబ్ అడిక్షన్ పట్టుకుంది. పొలిటికల్ న్యూస్ ఎంత యాంగ్జైటీ, యాంగ్రీ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నానంటే రాత్రిపూట చాలా కోపంగా పడుకుంటున్నాను. రవీష్ కుమార్నో దేశ్భక్త్నో పెట్టుకుని ఇట్లా తిట్టుకుంటా అనుకుని అండ్ కళలు అట్లాగే ఉంటున్నాయి. షిట్ స్కేరీ. పొద్దున్నే బెడ్ నుంచి లేవడానికి లేదు, ఇట్స్ గుడ్ డే శశి, ఏం లేవు ప్రాబ్లమ్స్ నీకు, ఇట్లా రోజు చెప్పుకుని లేవాల్సి వస్తుంది. సో 1.5 months బ్యాక్ ఈ రోజు నుంచి నేను చూడను, యూట్యూబ్ కాదు, న్యూస్ తెలుసుకోను. న్యూస్ చాలా చూస్తాను నేను, ఎన్డీటీవీ, సమ్ అదర్ ఛానల్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్, అవి న్యూస్ చూడటం మానేశాను. ఆల్ టాక్ షోస్, రవీష్, మేఘ్నడ్, దేశ్భక్త్, ఎవరన్నా కావచ్చు, ఇట్లా కొంతమంది ఎవరైతే చూస్తామో. నాకు ఇప్పుడు నిజంగా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు, ఇండియాలో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. అదర్వైజ్ నేను ప్రతి గంటకు అప్డేట్ ఉండేవాడిని. చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది నాకు. ఓకే. కోపం తగ్గింది. అంటే అనవసరమైన కోపం, నువ్వేం చేయలేవు, అదేదో ఇష్యూ వింటావు, నీకు కోపం వస్తుంది, రేజ్. అంటే అన్నీ లేవు, ఏ సోషల్ మీడియా లేదు కదా, కనీసం వాట్సాప్లోనే స్టేటస్ పెడదాం. ఎందుకు వాయ్ అని. ఇంకా ఇప్పుడు యూట్యూబ్ డిఅడిక్షన్లో ఉన్న చాలా స్టాండప్స్, టాక్ షోస్ చూడటం మానేసా. మామూలు అడిక్షన్ కాదు మ్యాన్ అది. అయ్యా బాబోయ్, రిపీట్ వాచింగ్, చూసిందే చూడటం. కొన్ని అయితే నేను అప్పగించగలను అనిపిస్తుంది. ఇది పెట్టి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి తెలుసా అని అడిగితే ఎలా ఉంటుందో అన్నిసార్లు చూశాను. కొంతమంది యు ఫీల్ కంఫర్టబుల్. అసలు ఒక సౌండ్ లేకుండా కామ్గా కూర్చోగలవా నువ్వు? అవ్వట్లేదు. అది ఇందాక నేను అన్న ఫక్డప్కి మ్యాక్సిమం ఫక్డప్ అనిపిస్తుంది. ఇంకా Woody says that in some press meet where like why you made this film, he says just to go to shoot, like just to worry about costumes.
and not the meaning of life. You know, I just want to worry about costumes and all these logistical issues. Correct. లాస్ట్ వీక్ ఐ హ్యాడ్ వన్ డే వేరే ఆ రోజు మొత్తం నేను పేషవార్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, ఇస్లామాబాద్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్, దాని తర్వాత పంజాబ్లో ఫాస్ట్ ఫుడ్, అట్లా మొత్తం మ్యారేజ్, కుకింగ్, పెద్ద కుకింగ్, ఫుల్ డే అదే చూసుకుంటూ కూర్చొని లాస్ట్ నైట్ హమ్మస్ను పీటా బ్రెడ్ తెచ్చుకొని ఒక 2-3 ప్లేట్లు తెచ్చుకొని అదే తినుకుంటూ కూర్చున్నాను. అండ్ నాకు తెలుగు ఫిలిం వెబ్సైట్స్ విపరీతంగా చూస్తా. సమ్ దర్ 4 or 5 వెబ్సైట్స్ రీడింగ్. ఎందుకు చూస్తానో తెలియదు మ్యాన్. అదేదో 2-3 గంటలకి ఒకసారి నాకు పరీక్ష, నా రిజల్ట్స్ రావాలి. Like it's his job. Like somebody's going to ask him at the end of the day. మా వెబ్సైట్స్ నువ్వు మానిటర్ చేస్తున్నా, నా మిస్టేక్స్ ఉంటే చెప్పు అన్నట్టు. నేను ఆ తిట్టుకునే ఫ్యాన్స్ కన్నా నేను ఇంకా ఎరుపుకు ఫ్యాన్ లా తయారయ్యాను నేను వాళ్ళని తిట్టుకుంటూ. అండ్ నాకు అదే ఎస్డీలో రంగురంగుల చిత్రాల్లో నీకు ఎందుకు దిగులు పనికి మాలిన పగలు అని ఒక లైన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అబౌట్ ఫ్యాన్స్ ఓన్లీ. నేను ఆ స్టేజ్లో ఉన్నా ఇప్పుడు. ఆ న్యూస్ చూసి సర్లేరా మీరు మీ ఎరుపుకు చాష్లు ఏదో ఒకటి సమ్ ఐటమ్ అన్ని హైపే కదా, అన్ని ఎలివేషన్లు, అన్ని ప్రతి రివ్యూ చదువుతాం మ్యాన్. అసలు రివ్యూ రాకపోతే ఎట్లయిపోతుందంటే పెట్టండి రా ఎవడో ఒకడు, నువ్వు వెళ్ళి చూడొచ్చు కదా సినిమాకి అంటే నాకు ఓపిక లేదు. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మీరు ఏం రాస్తారు, రిజల్ట్ ఏంటి. ట్విట్టర్లో ఉన్నారా? లేదు, వదిలేసారు. ట్విట్టర్ హారిబుల్ మ్యాన్. ట్విట్టర్లో నేను ఇంకా రాను ఎనీ అలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్కి. ఓకే, నేను ఈ రోజు నుంచి వెబ్సైట్స్ చూడను మ్యాన్. ఇక్కడే డిసైడ్ అవుతున్నా. పర్మిట్ రూమ్ సాక్షిగా ఒక్కొక్కటి క్లియర్ డిఫరెన్స్ విత్ ఇన్ 2-3 days తెలిసిపోతుంది. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇస్ సమ్ కామ్నెస్. నాకు ఏదైతే పొలిటికల్ న్యూస్తో జరిగిందో, ఓకే నువ్వు అంటే తెలుసుకోవా ఏం జరుగుతుందంటే వద్దు, నాకు అనవసరం. కరెక్ట్. వరల్డ్ వార్ వచ్చే లెవెల్ వరకు తెలుసుకున్నా. ఇంకేం పెద్దగా ఏం జరగదు ప్రపంచంలో, తెలుసుకుని చేసేది ఏం లేదు. ఎలాగో ఎవడో ఒకటి ద్వారా వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్, నాకేం తెలియకపోవటం అవసరం లేదు. వాట్ అబౌట్ ద అదర్ సైడ్, లైక్ మీమ్స్ ఆర్ అవి అంటే రీల్స్ అట్లా చూడడం, అది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీమ్స్ పర్టికులర్గా, అంటే మీమ్స్ అంటే నీకు ట్విట్టర్లోనే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కదా, ఫేస్బుక్ వీళ్ళే చూస్తుంది తన్మయ్ భట్ అండ్ మీమ్ రియాక్షన్స్. మొన్న ఫస్ట్ టైం నాకు మిమ్మల్ని చూడాలని లేదు అనిపించింది. అంటే ఆ నవ్వులు అది. Yeah, he keeps watching a lot of the Hindi stand-up, very closely follows, and he keeps showing me things he really liked. Like he said, like especially those meme reaction videos, the pace at which they're cut and the number of times people are laughing, and it makes me very anxious in 2 minutes. నేను చేసి తదో చూద్దాం అంటే చాలా బాధపడుతూ సరే అని తీసేస్తాడు. అంటే నాకు ఈ వీడియోస్ చూడటం కూడా నీ మొహంలో కానీ ఏం పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఏం లేదు, యూఆర్ జస్ట్ వాచింగ్ ఇట్. ఇట్లా వాళ్ళని చూస్తున్నా, వాళ్ళు నవ్వుతారు. రేర్లీ వీడియోకి 1-2 సార్లు నువ్వు నవ్వుతావు, అదర్వైజ్ వాళ్ళు నవ్వటం చూడటం తప్పితే. బికమ్స్ లైక్ ద లాఫ్టర్ ట్రాక్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్. ఓహో, they are laughing, so you feel Life's laughter track. Yeah. So I wanted to throw this question because you guys have been making movies for like more than a decade now. Yeah. Right? And if technology hadn't gotten this cheap, like shooting tech, if filmmaking was not an option, what would you guys have been in life generally? అంత ఊహించుకోవడం కష్టమే. I think you would have gone into like slightly academic, like journalism. Don't you think? నేనైతే బిజినెస్ అనుకుంటా. అవునా? నాకు ఉండింది 10th class ఆ టైం అయిపోయే టైంకి, సినిమా ఆర్ బిజినెస్. Dude, can I just say something if you don't mind? You would have been the worst businessman on earth. Ideas ఉంటాయి. But you have you don't know that side of him. Like he said, even he's not even interested in the film, only the review and the business it's doing. He has an interest in it. Okay. How well he can translate that, Okay. we haven't been successful yet. Okay. ఎగ్జిక్యూషన్ లో What business would you have gotten into? Sushant? I'm curious. తెలియదు. ఒక్కటి ఉండేది చాలా 92-95 టైంలో, ఒకటి కాలేజ్ టైంలో. ఇప్పుడు గ్రూప్లో ఒకడు ఉంటాడు, వాడి గ్రీటింగ్స్ చాయిస్ చాలా బాగుంటుంది. ఇంట్లో అందరి నుంచి అప్రిసియేషన్, మామయ్య బర్త్డే కోటి, చెల్లి బర్త్డే, ఆ మీనింగ్ఫుల్ లైన్స్తో ఉన్నది.
సో నాకు గ్రీటింగ్స్ బిజినెస్ చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది. Okay. ఇట్స్ వెరీ క్రియేటివ్, కలర్ఫుల్, అక్కడ కూడా అగైన్ రాస్తావు మళ్ళీ. దేర్ ఆల్సో విల్ హావ్ టు రైట్. లిటిల్ ఒక్కోసారి ఈవెన్ ఏ స్మాల్ లైన్ ఏదైనా చిన్నది కింద ప్రేమతో తాతయ్యకి లాంటిది కావచ్చు ఏదైనా. అప్పుడు నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యాను తిరుపతి నుంచి. రవి ఇక్కడ ఏంటిది దట్ ఇందిరా పార్క్ అది లలిత కళా తోరణం అసెంబ్లీ పక్కన మ్యాన్. అక్కడికి వెళ్తే ఆర్టిస్టులు బొమ్మలు వేసేవాళ్ళు కూర్చోబెట్టి 5 minutesలో. అది ఇప్పటికీ ఉంటుంది శిల్పారామం దగ్గర. అది చూసి నేను ఆదోన్లో పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళి ఇన్స్టెంట్ క్యారికేచర్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసాం. ఓకే. నేను ఇంకో ఫ్రెండ్కి ఐడియా చెప్తే ఎందుకో వర్కౌట్ అవ్వలేదు. అప్పుడు న్యూ ఇయర్ వస్తుంది, ఆ టైంలో ఇది ఒక పెద్ద షాప్ అండి మాట్లాడుకున్నాం, మీ షాప్ బయట కూర్చోబెడతాం లేదంతా. వాడు చాలా వింతగా చూశాడు ఫస్ట్, నేను ఉన్న సైజుకి నేను మాట్లాడుతున్న మాటలకి. సరే చెయ్యి అన్నాడు అంతే. ఇంకొకడు ఉండేవాడు కొంచెం పెద్దోడు, వాడికి చెప్పి ఏదో అసలు 5,000 ఎంతో కావాలి, హైదరాబాద్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ రావటం ఇదంతా. ఫస్ట్ ఆ బిజినెస్ ఉండేది. తర్వాత ఫ్యాషన్ స్టోర్, అంటే బాంబే నుంచి తీసుకొచ్చి టీ షర్ట్స్ అమ్మటం సికింద్రాబాద్లో. అదొక షాప్ ఒకటి పెట్టాలి. నీకు ఎంత పాస్ట్ ఉందా అనుకునేవాడి రోజు. ఇలాంటి ఏదో సంథింగ్ క్రియేటివ్ బిజినెస్ అయి ఉండేది చేసుంటే. What about you, Rohit? What would you have become if not for a filmmaker? I think I would have very reluctantly become a teacher. Teacher. Not bad. Why teacher? I don't know. I have that general nature, I guess, to kind of be patient with people when I'm explaining something. And my mom's a teacher. Okay. Not that I want to become like my mom per se. She was a very harsh teacher. She used to beat up kids. Yeah, that time it was legal. Yeah, it still is. Still No, now you can't beat. ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంటే legally you can. In some fancy schools, dude. What about the rest? No, but I'm saying law ఉంది ఇప్పుడు that you cannot. సారీ I'm pretty sure there was a అట్ law. హోమ్స్ ఐ థాట్ ఇంటికి కూడా వచ్చింది అలా అనుకుంటున్నా. లేదు. స్కూల్స్ అనేది నాకు మైండ్లోకి రాలేదు. So teacher. I guess maybe. Which subject? History, I guess. Social studies. Yeah. Yeah. Social studies would be cool to teach today. Because it's just stories anyways. Yeah. You know. Correct. మేబీ అప్పుడు మెంటల్ హెల్త్ కూడా కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటుంది. I don't think so. I would have been very like, what am I doing? I don't know. I have a friend who teaches English at a Muslim girls' university in Kurnool. Okay. So yeah, he like things. I went to his college twice, but I liked it. What his life was. But I don't think I can do it full time. But again, if not digital, maybe I would have written reviews. Maybe I've done that for a while. డిజిటల్ లేకపోతే ఎవరికి రాస్తావు? డిజిటల్ కెమెరా Equipment లేదు. సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉంది కదా. Yeah, cinema industry ఉంది. ఇండస్ట్రీ ఉంటే సివిల్ ఫిల్మ్ మేకర్ man. Okay. ఏదో ఒకటి చేసి. Cool. So I wanted to ask this question. Do you think people involved in art suffer from more mental health issues? Because the perception of self Then is you're more... saying like people who are like working Yeah, on a job, more 9 to 5 కాదు, job. different, definitely. Like, you know, there's also that, right? There's therapists for the artists. అవునా? Yeah, there's a whole segment like that now. Okay. Because more and more people are into art, any creative thing, even an influencer for that matter. So I think it's a very different sort of ego you're playing with. Yeah. I think people in art are generally more... Depressed. yeah, because the question of... Or at least more anxious because the question of who am I? What are my footprints in the sands of time that I'm leaving for future generation? ఇలాంటి questions ఉంటాయి కదా generally. కార్పొరేట్ జాబ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా అంత ఉండదేమో. No, not those footprints thing. Yeah. Maybe existential questions ఉండొచ్చేమో. But I don't know. Let's ask Shravan. What are your generation an people artist. anxious about? No, By he's the an way, artist. he's a very good sound designer. Not much. You guys are not anxious about girls. Okay, cool. What about you? How is your like mental health? A podcast and all. Cool. Will you do artistic? He's an existential? artist. He's a sound designer, so he will be an artist. Correct. He's a composer also. Okay. Yeah. So I just wanted to ask this because I generally feel artists have more of that, right? Yeah, because it's vague, dude.
You know, like just because you're good at something doesn't mean it'll give you the returns you're hoping for. Correct. Be it money or fame. Yeah. And there's always the more mediocre guy doing well because he's good at other things, not just the art, the business attached to art. You know, and a lot of us realize that we really have a very bad business mind. We don't know how to monetize this. So since all four of us have like slight discipline issues, I wanted to ask this question, right? I don't mean that in any condescending way, generally. So in Christianity, they say that there are the 7 cardinal sins, Yeah. right? Which comes in the movie 7 also. Can you just open the 7 sins? Which do you struggle with the most? Like, Okay, I'm sorry for asking a Karan Johar kind of question, rate according to talent, Katrina, Karina. But, so they are pride, greed, wrath, which is like wrath ante anger, anger, envy, lust, gluttony, which is gluttony ante greed to eat, Eat a lot. which you go through after drinking with the pizzas, and sloth. Sloth is like laziness. from the animal sloth. Yeah, I guess I don't know who was named after whom, but yeah, that's same thing. No envy, gluttony. Yeah. Well, let's go one by one. Pride. Do you have pride? Pride, no, I don't have much pride. Really? Yeah. That's- What about you guys? అంటే Pride. సందర్భాలు subjective, it is very subjective. Like when do you feel proud? I feel proud like when people, some other people come and tell my parents actually, అరే what he's doing, I'm like watching అట్లా. Okay. అక్కడ ఓన్లీ ఆ చోట, లేకపోతే ఇంట్లో ఎన్ని తిట్లు పడినా లైక్ ఓకే ఫైన్, తెలుస్తుంది తర్వాత ఏదో ఒకసారి. Pride, you guys? Definitely. Rohit? Yeah, big time. Correct. Let's go. Greed. Meaning again, greed, like it's multifold, I guess. We are very greedy, meaning we really want to make a lot of films. Okay. You know, that does count as greed, I guess. But material greed you don't have, like for None, both objects. of us are free of Yeah, that. నాకు ఉంటుంది కొంచెం. And what? Like car. Yeah, I want Like good car, man. Okay. Luxurious car. అవును. Okay. మెటీరియల్ గ్రీడ్ ఉంది. ఐ ఆల్సో వాంట్ మనీ నౌ సో మచ్. Okay. Wrath, anger. I don't have that. I have huge anger issues. Are. Yeah, I'm in my home. I don't know. Only with my mom, dad. అరుస్తూనే ఉంటా, ఎందుకో తెలియదు. ఉన్నట్టేం అది. ఉన్నదేమో అక్కడ ఉన్నదేమో, నువ్వే గట్టి గట్టి కలుస్తా అంటున్నావు కదా, ఊరికి ఎందుకు కలుస్తావు? అంటే అదే మామూలు డే టైంలో ఏవేవో హిట్ అయ్యి తాగినప్పుడు బయటకు వచ్చే యాంగర్ నాది. లైక్ డే టైమ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ యాంగ్రీ, కండిషన్ రాత్. వాట్ ఎవర్ పైలింగ్ అప్ ర్యాప్. ఇది like ఆ రాత్రి అయ్యేసరికి చాలా అంటే Sasi is like a very reluctant middle class guy until night. And then he నా అదే So it's रात को आने वाली रात. ఎస్ బా మిడిల్ క్లాస్ ఆ ఒక సప్రెషన్ వాట్ ఎవర్ అప్రెషన్ ఏదో దాంట్లో నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి అది పేరుకుపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, నీకు అది పైలప్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్పితే ఏమో అందరి విషయంలో కాదు నాకు తెలియదు, బట్ అది నేను చాలా క్లియర్గా చూడగలిగా. Correct. ఐమ్ యాంగ్రీ ఆన్ లైక్ టూ మెనీ థింగ్స్. ఏదో కోపం Yeah. Correct. ప్రతి ఒక్కడిని గారు అనాలి, సారు అనాలి దగ్గర మొదలైతే అండ్ ప్రతిదీ ఎదుటోళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారనే దాని మీదే పెరుగుతాం లైఫ్. మిడిల్ క్లాస్ థింగ్ అది చాలా ఇప్పటికీ ఉంటుంది. Yeah. and meaning the rich don't suffer with it, at least in broad strokes. The lower middle class or the poor don't suffer with it. Yeah. This is a very uniquely middle class problem. Yeah. And it's horrible. పక్కింటోళ్ళ గురించి లేకపోతే ఎదుటోళ్ళ గురించి ఆలోచించి బతకటం, అది అండ్ ఇట్ కమ్స్ బై డిఫాల్ట్. వద్దనుకున్నా వచ్చే లైక్ యాక్షన్స్ లో వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా. అంటే బేసిక్గా ఇంట్లో వాళ్ళు పోనేవారు వీలైనంత, దాన్ని కాపాడుకుంటూ తీసుకొస్తున్నారు గత దశాబ్దాలుగా శతాబ్దాలుగా. Yeah. Interestingly, in our movies, wrath is the emotion that is exploited the most. In terms, most of our conflicts are more wrath related. Okay, let's go. Envy. నో. Envy? Yeah, there's plenty of envy. Like, who are you envious about? Like, you know, okay, we were coming to this from that whole topic about really messed up mental health, right? When you're having a really messed up mental health situation, you're envious of everything. Like, you know, I think you're envious of some random dude just smiling and walking down the road. Yeah. And from there to obviously, you know, filmmakers who
pull off things you want to do. Yeah. When it's close to your Yeah. fantasies, Yeah. and when somebody does it and it works, Yeah. I think that really hits. Correct. అంటే నాకు ఎవరినన్నా అట్లా చూస్తే నా చుట్టుపక్కల లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు చూసేవాడు ఆ కారు కొనుక్కున్నాడు ఆ ఇల్లు ఎనీథింగ్ లవడాలి నేను చాలా బెటర్ ఫిలిమ్స్ చేశాను నేను నా టర్మ్స్ మీద నేను చేయాలనుకున్న సినిమా చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అసలు నాకు ఎన్వి జీరో మ్యాన్, దేని ఎవరి మీద ఉండదు. అంటే ఆర్టిస్టిక్ ఎన్వి ఉండదా? అరే ఈ సినిమా అది చాలా అంటే అబ్బా ఇప్పుడు మొన్న టరెంట్నోది ఏదో పాడ్కాస్ట్ వచ్చింది. హూ ఇస్ దట్ ఓల్డ్ మ్యాన్? Yeah, that guy. What's his name? వెరీ ఓల్డ్ మ్యాన్. అది పార్ట్ 2 చాలా ఆడియన్స్ అడిగితే మళ్ళీ తీసుకొచ్చి Bill Maher. బిల్ మహర్ మంచిగా ఇద్దరు మందు పెట్టుకుని స్మోక్ చేస్తూ జాయింట్లు కొడుతూ జాయింట్లే ఇలా అది ఎన్విఎస్ ఫర్ టు లివ్ లైక్ దట్. ఆర్ వన్ ఏదైనా ఇలాంటి ఏదైనా ఒక సినిమా అది జరగదు ఇంకా అది తెలుసు దాన్ని ఎన్వి అవ్వడం కూడా ఊరికి అట్లా అనుకోవడం యూ ఫీల్ అది ఒకటి అనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. కేసెస్ ఎన్వి ఆర్టిస్టిక్ ఎన్వి ఉన్నది అంతే. టువర్డ్స్ like when I see like any movie doing good, I wish I was part of it. Atlanti. Correct. Those kind And of in what capacity? As an actor? As an actor. Okay. And very interesting, lust. Yes. Do you suffer from lust? Hey, it is nice thing anukunta. Of course, the Christians mentioned it as the seven sins. It's sin, it's not sin. Yeah. Osho said it's Yeah. But Osho had huge issues with the Christians. No? So lust, how much does it affect you? it actually affects me in a positive way only, I think. How? I don't know. I enjoy like lust. Dude, people I'm enjoy not like greed. unhealthy like ante it's like Yeah, very nice way to put it, dude. no, it's and if you it's a healthy way, no? You take it in a healthy I way. was worried like, okay, we're coming to last. అంటే దాచుకుంటే అప్పుడు అంటే మనకు ఇన్ సొసైటీలో మనకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. సో అట్లాంటప్పుడు Sex ఏ లేదు, Lord. సెక్స్ లేదు, సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా దూరికి బాద్. సో లస్ట్ చేయడం కూడా తప్పు అని అనిపించింది. నేను ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ రియలైజింగ్ ఫక్ యాక్చువల్లీ లస్ట్ ఇస్ అ Sin. Yeah, it's a sin. Yeah. What about you guys? How do you like? It's a compliment, no, to the other person. Not necessarily. Not. I have phases, I guess, where it becomes troublesome. And I'm pretty sure that sort of a phase is usually going with every other vice, be it being really drunk or high or I don't know, locked up for too long. It when it hits, it's like, you know, it is I think it's a sin with no solution, because even if you quench it, Yeah. you don't feel good for too long. Yeah, and it's a primal like animalistic thing, right? Yeah. Like even animals feel lust. It's like hunger, but it is a very Yeah. tricky hunger. Yeah. Hunger of the flesh. Sashi? నో కమెంట్స్. Lust and like you don't feel it? ఎందుకు ఉండదు మ్యామ్, ఎవరికి ఉండదు. గోపిగల గోవా ట్రిప్ ఇస్ మెయిన్ ఎమోషన్ ఇస్ లస్ట్ ఓన్లీ. ఫిలిం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్స్ లైక్ అంటే రాగడి దట్ యూట్యూబర్ ర్యాండమ్గా చూస్తున్నప్పుడు ఒక మాట అన్నాడు, ఐ లవ్డ్ ఇట్. అంటే ఎనీ ఫిలిం ఒక ప్రొటాగనిస్ట్కి సెక్స్ కోసం అన్నవి గుడ్ ఫిలిమ్స్ అని. ఓ నైస్. ఆలోచిస్తే అలాంటి ఫిలిమ్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ లవ్ స్టోరీస్ Or lust stories. లవ్ స్టోరీస్ ఓన్లీ. నువ్వు ఎందుకు ప్రేమిస్తే ఎవరినైనా ఓకే అచ్చా అన్నీ అవే కథలు. సో లస్ట్ ఏమన్నా ఉంటుంది ఉంటుందంటే యూ ఎంజాయ్ ఇట్. Yeah. సమ్ నీడ్ నాట్ టు బి సెక్స్ కదా. Yeah. ఇప్పుడు మాకున్న టైంలో ఇంత పాన్ లేని టైంలో లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు అది ఎంత లాగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సో ఈజీ లైక్ లాస్ట్ 20 years నుంచి లేకపోతే ఇంకా ముందు నుంచో అదర్వైజ్ ఒక 17, 18 దట్ లస్ట్ ఉంటుంది చూడు. అండ్ నాకు బాలు మహేంద్ర వీళ్ళ సినిమాల్లో అది లస్ట్ అంటే అది అనిపిస్తుంది. ఒక క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఒక సెక్షువల్ టెన్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఓకే. లస్ట్ అంటే ఇది, ఇలాంటిది చేయగలగాలి ఎప్పటికైనా. ఇలాంటి లస్ట్ ఆ గోవా ఊటీ ఇలాంటి లొకేషన్స్లో ఆ ఫేసెస్ చాలా తమిళ్కి నాకున్న కనెక్షన్లో అదొకటి. బాలు మహేంద్ర వాళ్ళ సినిమాల్లో
డస్కీ లుకింగ్ హీరోయిన్స్, దట్ ఈస్ లైక్ వావ్. ఆ ఫేస్ వంక ఎంతసేపు అయినా చూడొచ్చు, దట్ ఈస్ లస్ట్. వాట్ ఈస్ యువర్ నువ్వు చెప్పలేమమ్మా? Yeah. Lust, I don't know. I feel like I'm getting at the age where I'm like, Okay with it. Making yeah, I'm okay with it and I'm not giving it that much importance because it's like a unnecessary emotion. I feel like after a point you do feel it, you accept it, but I'm trying to, do you know of these things called no fap, like no nut November? తెలుసు. Yeah. So have you tried those? No. ఒక్క 1 year 2021 ఇప్పుడు ట్రై చేసిన అంతే. Did No you nut succeed? November is you don't jerk off for the month. Yeah. Okay. NNN. Yeah. Have you tried that? I tried but 14-15 days అంతే. Okay. Sometimes like my asexual period లో కూడా అంతనే ఉంటది. You remember that episode of Seinfeld where they make a bet about who can hold out the longest without jerking off? All four of them make that bet. Okay. Kramer is the first guy to lose. And then it being episode progression ఎలా ఉంటుందంటే Kramer is the first guy to give in. He'll be sleeping happily every night. The other three will be suffering. Then George gives in. He's sleeping happy now. You know, it's one after another. Correct. So who wins finally? Is it Elaine or? I think George wins, I guess. Okay. Cool. Gluttony అట్లని is the greed to ఈ eat. మధ్య కొంచెం Yeah. లైక్ యాక్చువల్లీ గ్లటనీ హాజ్ ఓవర్టేకన్ లాస్ట్ ఈ మధ్య. అసలు చెప్తున్నా, ఇట్స్ లైక్ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ హంగర్ హెస్ టేకన్ ఓవర్. అరే తిందాం, అందుకే పెషావర్ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అవన్నీ చూసుకుంటూ కూర్చున్నా. Food porn. Yeah. You guys gluttony? Oh, no. No, not much. You. అంటే నేను ఎప్పటి నుంచో అంత అసలు తిండి లైక్ నాకు బర్గర్స్ ఉంటే బతికేస్తా. అట్లా చాలా రోజులు అలాగే బతికి నేను. చాలా అన్హెల్దీ ఫుడ్ అనుకో. బేసిక్గా ఒకటి పడిందంటే ఇందాక ఒక శాండ్విచ్ తిన్నా, నాకు ఇంక ఈవినింగ్ దాకా ఐఎమ్ డన్. మళ్ళీ ఆకలి స్టార్ట్ దాకా అదర్వైజ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి కూర్చున్నా ఇది ఇష్టంగా తినాలని ఏది ఉండదు. Me and Sasi can never wrap our heads around people waiting in line to go into a restaurant. Just go to another restaurant. Yeah. Correct. And then finally sloth. హౌ అబౌట్ యువర్ గ్లటనీ? Gluttony, I've okay. Like I have phases where, but generally I'm like I don't understand the obsession with food. And I did one gig for Zomato where I had to go and review restaurants. Okay. And if you're a foodie, it's the greatest gig on earth. Yeah. Because you just go to the best restaurants in Hyderabad, you eat all their best food, the chef is made specially for you, and you talk about it and all. But by like 2-3 months, I just got fucking tired of it. You feel so bad. First of all the food is getting wasted for you, right? And I don't know. I think I'm okay. I don't know. కానీ నాకు ఫుడ్ విషయంలో బాగా తినేవాళ్ళు ఉంటారు, చాలా ఇష్టంగా ఒక అరగంట సేపు ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని జస్ట్ అది ఒక రకమైన ఎన్వి అనిపిస్తుంది. నేను అలా తినలేను. Correct. You have envy about somebody's gluttony. యా. Not gluttony, I guess. He's talking about like a real calm love for food where they just enjoy it. Seashmal cameraman Gnana, he was like that. He's very like enta rush lo unna lunchtime, let's just do it calm. He'll finish it in 2.5 minutes and leave the table. I'm not that fast, but I'm done in 5 minutes. And Gnana eats for 30 minutes. Wow. So I'm just sitting there. Yeah. Sorry, where were we? స్లాత్. But we've realized that గ్లటనీలో we got a point saying that even it drinking comes includes under drinking. Yeah. So yeah, big time glutton here. Me too. I suffer with gluttony. me also. Yeah. Me I'll also tell to you. an extent. నేను ఫ్యూ ఇయర్స్గా చూస్తున్నా కదా, చాలా పెరిగిపోయింది డ్రింకింగ్. పీపుల్ ఆర్ నాట్ గిల్టీ అబౌట్ ఇట్. కావాల్సిందే సాయంత్రం అయ్యేసరికి. ఇట్లా వైన్ షాప్స్ దగ్గర పర్మిట్ రూమ్స్లో ఎంత పెద్ద పెద్ద పర్మిట్ రూమ్స్, అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే పీపుల్ ఆర్ డ్రింకింగ్ మెన్, జస్ట్ డ్రింకింగ్ నైట్ అయితే చాలా మంది. ఓకే, నంబర్ అయితే పెరిగింది డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు మనం చూస్తేనే లైక్ తెలంగాణ రికార్డ్, బీర్లు రికార్డ్ ప్రతి సమ్మర్ మందే. అవునవును. ఇంకా మనకున్న వేడికో దసరా అప్పుడు కూడా దసరా record breaking sales. Yeah. Piyush Mishra, when he came down to Hyderabad to sing the song, he told us one joke about alcoholism in Punjab. So there'll be prohibition in Punjab. He immediately
at the start of the joke, he tells, it can't happen. It can't happen. Punjab lo prohibition impossible. But it happened. He said, Nasha Bandi. So that happened. So there's this rich man who really wants to drink. సో వాడి గరాజ్లో ఏదో అడ్డమైన స్పిరిట్లు కాల్టైల్ రబ్బర్ ముక్కలు అన్నీ వేసి డిస్టిల్లింగ్ మెషిన్ కండెన్సెస్ డౌన్ టు వన్ గ్లాస్ ఫుల్ ఆఫ్ థిక్ బ్లాక్ లిక్విడ్. He calls his driver or someone and says, this is booze, this will be kick-ass, drink it. He says, I'm not drinking that. Then he takes out a gun, puts it to that guy's head, drink it, Banshut. And that guy has a sip. It's like, it's horrible, sir. It's like, okay, you take the gun, put it to my head, let me drink now. I have to drink by any means. అదర్వైజ్ నువ్వు అది తాగలేవు, కానీ నీకు తాగాలనుంది. It's a joke, Santhosh. It's like, it's not a real incident. That is the level of తాగుడు, గ్లటనీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్. ఎంత అది నాకు ఒక్క ఫేజ్ ఉంటుంది, నేను చాలా కష్టపడి ఆపుతా ఏదో మూమెంట్లో, అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ బ్యూటిఫుల్ నాట్ డ్రింకింగ్ డేస్. నువ్వు పొద్దున్న లేస్తే నీ బాడీ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అసలు, అండ్ అది చాలా మోటివేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నాకు ఇలాంటి రోజులు ఇంకా కావాలి, లైక్ 10 days 15. ఒకప్పుడైతే 120 days 100 days అని ఒకటి పెట్టుకునేవాడిని. ఈ మధ్య విల్ పవర్ పోయింది. ఓకే, మ్యాక్స్ లైక్ 20 to 30 days ఐ కెన్ స్టాప్. It's been a long while. Yeah. 20-30 years ago. Okay. Oh, now off, like you've stayed away from drinking? No, I am trying. Maybe within 1 or 2 days, like slowly cutting down. ఇంకా రెగ్యులర్ డాక్టర్ సలహా లాగా ఒక్కసారిగా ఆపలేం. సో క్వాంటిటీ తగ్గించుకుంటూ వచ్చి ఒక రీజనబుల్, అంటే ఇంకొక 1-2 daysలో ఐఎమ్ డన్. అంటే ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. నీ బాడీలో లిక్కర్ తగ్గే కొద్దీ యూ వాంట్ దట్. This podcast also is an example. మార్నింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అదొక నాకు చాలా. He said we'll do day drinking. I said no. I discovered this. I mean, I didn't discover it. I read about it. I'm curious to try it. Apparently, there's a drink in Fiji. It's a traditional drink made from roots called kava. Qava. Now, kava is like you drink it. It's a legal drink, and you feel nice. Okay. But next morning, you don't have any hangover. It's a completely natural thing. Now, I think they're packaging it and selling it in India. But it's made out of what root? Roots of a plant, dude. Kallu లాంటిది అదే. No, kallu is like it comes as a fruit, right? This comes from the roots. Just type Fiji. I don't know if QA or KAVA. అది కావా రివర్. ఓకే, మనం ఎటే వెళ్తున్నాం. Drink. Relaxation Dried shots. roots of pepper plant. Oh. Which is supposed to give you nice. So I think somebody needs to solve. See, I feel like alcohol industry is waiting for a revolution to happen, where you can have the good parts and not have the hangover. It doesn't seem like such a difficult. హ్యాంగ్ ఓవర్ కాదు కదా ప్రాబ్లం. ఏంటి అంటే the next day's effects. నో, మోర్ దాన్ దట్ వైలెన్స్, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కావచ్చు. నువ్వు తాగినప్పుడు నువ్వు వైలెంట్ అవుతావు ఎంతో కొంత, లైక్ మెజారిటీ పీపుల్. అది లైక్ రీసెంట్ యాక్సిడెంట్స్, తాగి తోలటం కానీ, దట్స్ ద బిగ్ అవి ప్రాబ్లమ్స్. అది మారి ఏదో రెవల్యూషన్ జరిగి బ్యూటిఫుల్ డ్రింక్ వచ్చి అదేం ఉండదు అనిపిస్తుంది. హ్యాంగ్ ఓవర్ ఫైన్, అది డీల్ చేయొచ్చు. ద మెంటల్ హెల్త్లో ద బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ కదా ఆల్కహాల్ అనేది. ఎంత ఈవెన్ మోర్ ఫక్అప్ అవుతూ ఉంటావు. నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా. Okay, correct. Cool. And finally, the final seventh sin, sloth, which is laziness. Do you suffer from? No, I'm like bettered myself over the last 2-3 years from sloth. I have like 15 days or 1 week whenever I come here. Like 1 day to lazy, I'll lazy off that day. Okay. Like work అయిపోతే then I'm lazy only. Okay. Work అయిపోతే. What about you guys? Do you suffer from? I think I'm a sloth about everything but films. Okay. You know, I really don't have the interest or the motivation. And I think all of that slothness contributes to the mental health issue again. You know, when, I don't know, it's just a lot of basic functions also. I do them, but I do them with a lot of complaining to myself. So, yeah. అంటే నేను ఐఎమ్ ఆల్వేస్ యాక్టివ్
పర్సన్. అంటే నాకు బద్ధకంగా కూర్చుని పడుకున్నట్లు ఉండాలని ఉండదు. నేను ట్రై చేస్తా హంపీకి వెళ్ళి ఏం చేయకుండా అట్లా కూర్చుందాం అని. జస్ట్ కనీసం నడుస్తూ ఉంటా అటు ఇటు. అలా కూర్చోలేను. కానీ యూట్యూబ్ ఎడిక్షన్ వల్ల ఐఎమ్ లైక్ ఇట్లా బెడ్ మీద పడి ఉంటున్నా అది పట్టుకుని. ఆ బద్ధకం వచ్చేసింది. ఐఎమ్ సఫరింగ్. ఆ సఫరింగ్ ఉంది. ఓకే. న్యాచురల్గా అసలు అది లేదు. ఏదో రకంగా యాక్టివ్ పెట్టుకుంటా లేదా తిరుగుతూ ఉంటా. బట్ ఇప్పుడు ఇది యూట్యూబ్, ఓకే, సోషల్ మీడియా బేసికలీ. సోషల్ మీడియా అదే, అది ఇంకొక సోషల్ మీడియా అంతే. What's yours? Yeah, how is your I suffer from sloth because I like to live like a hedonistic life. I believe that every moment in my life needs to give me pleasure, right? And obviously it's kind of a utopian thought because most of the times you're just sleeping or eating or shitting or whatever, right? You're just doing mundane stuff. So then for me I feel that sloth quite a bit. I feel that. Cool. I think I'm sorry if I put you through the unnecessary therapy session. That, yeah. But here's my final question, and this is something that we have generally asked people around. Physical health, do you even want to address it? How do you take care of your physical వద్దులే health? మ్యాన్, అది ఇంకొక పాడ్కాస్ట్ చేస్తాను. Sir, when you come a third time, Shashi. యా చూద్దాం. financial management? Financial management, how are you guys? వెరీ బ్యాడ్. You? A little better than him. All right. Time management? Time management, how are you guys? Again, like, you know, I think we really excel at financial management, time management, whatever it is. On a shoot day? In a production as a whole, we can really pull off great quality with very minimal resources. టైం మేనేజ్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ విషయంలో. But outside of that, it's నో, అదర్వైజ్ నేను కొంచెం డిసిప్లిన్ మ్యాన్. అవునా? అంటే ఇక్కడికి 11కి రావాలి అంటే ఇప్పుడు రోహిత్ చెప్తాడు, చేసి ఇంటికి నువ్వు 10కి ఇంటికి వచ్చాయంటే నాలో ఆ రష్ ఉంటుంది. నేను రోజు చలికాలం వల్ల 8:30 దాకా లేచి ఏం చేస్తాను, పడుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను 7:15కి లేచి కాఫీ తాగి చిన్న వాక్కి వెళ్ళేసి వచ్చి అండ్ టైం అయిపోతుంది. మళ్ళీ మధ్యలో మెట్రోలో నాకే అనిపించింది తొక్కలే, వాళ్ళు రారు ఫస్ట్. లాస్ట్ టైం కూడా నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మంద అవుతున్నా చెప్తే మీరు ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసాం. అలా అనుకున్నప్పుడు కామ్ అవుతా. ఆ టైంకి వెళ్ళాలి, ఏదైనా షో ఉంది రామానాయుడులో, నాకు లేట్గా వెళ్ళబుద్ధి కాదు. ఓకే. వెళ్ళినాక అరగంటకు స్టార్ట్ అవుతుందని తెలుసు కానీ కంగారు పడుతూ ఉంటాను. ఓకే. అండ్ షూట్ టైంలో అయితే విపరీతమైన టెన్షన్ మేనేజ్మెంట్ చెయ్యాలి. టైంని అనుకున్న టైంకి ఎందుకు అవ్వట్లేదు, ఎందుకు రాలేకపోయాం అని అది చాలా స్ట్రాంగ్గా మెయింటైన్ చేస్తాం. and also I said we were good when it comes to film production, but also we make very unrealistic plans. Like I think it's been less than a year we made this film called The Scene 2. There's a film called The Scene. This is The Scene 2. In that Vadinati, it's about film set around somebody trying to shoot set around a film production. Okay. So Scene 2, it's on YouTube now. It's 18 minutes or something, or a little more than that. We shot it in a single day. But the plan we went in with is to shoot a 1-hour film in a single day. Okay. So we know it won't happen. Like, we've been through enough of this, but still we come up with some very unrealistic plans. Okay. And here's my final question. ఓకే. So I believe, and it's just my theory, and I could be completely wrong, but it's my theory, that essentially as human beings, we are driven by 3 things in life, which is happiness, success, and love. Right? They're all the same thing. No, not necessarily. Like, you could be successful and not happy. You could be happy and not successful. You could be In you love. could have love and not have both of these. Yeah. Right? I feel most of our misery is because we feel we are entitled to all 3 of those. But even the greatest humans who ever lived didn't have all 3. Right? Among these 3, which is happiness, success, and love, which would you take as your Right now, definitely happiness. happiness over success, Yeah. over love? I just want to wake up calm, dude. Doesn't matter what's happening otherwise. If I wake up calm, it's fine. Okay. But you would be happy and unsuccessful and without love? No, I think that itself, like, that's when, okay, love apart, I think that happiness and success are very Correlated. Yeah, they're on the same graph. Okay. I think See, being happy is a big fucking success. టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్. 10 years ఆగకుండా ఫిలిమ్స్ చేస్తూ ఫైనల్గా థియేటర్కి వచ్చి ఓకే నవ్వు ప్రొడ్యూసర్ని పట్టడం, ఆ సక్సెస్ ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ కావాలి. సో హ్యాపీనెస్ More like, I would say calm.
కామ్. Not even happiness. You know, happiness, like, you know, like say you can't be happy all the time. Then పిచ్చోడు అనుకుంటారు. So as long as the mind is a little calm and వన్ లాస్ట్ ఇన్సిడెంట్ వీ కెన్ ఎండ్ విత్ దిస్. నేను 23లోనా 4లోనా రోహిత్, క్యాంప్ 23లో మా ఊరికి వెళ్ళా. Jan 8th, పీక్ వింటర్. ఒక మంచి హౌస్ ఉంది కజిన్ది, వాళ్ళు ఉండరు అక్కడ. ఒక్కడనే వెళ్ళా మా ఫ్రెండ్ సందీప్ని తీసుకుని. ఒక స్టవ్, సరుకులు. his village is మై like క్యాంప్ a సెస్సీలో క్యాంప్. very dreamy little hamlet. There's less than 100 houses. It's just stunning. ద ప్లేస్ కదా క్యాంప్ ప్లేస్. సో అది డెడ్ ఎండ్. ఇంకా అక్కడి నుంచి మొత్తం పొలాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. వీళ్ళందరూ అనుకున్నారు చాలా ప్లాన్ వేసుకుని వెళ్తున్నాడు, 2-3 డేస్లో వచ్చేస్తాడు, ఉండలేడు, ఎందుకంటే నాకు జనాలు కావాలి. 15 days ఉన్నామని ఒక్కడినే. ఒక మార్షల్ స్పీకర్ ఉండేది, ల్యాప్టాప్ ఉండేది, నెట్ కూడా స్పీడ్స్ తక్కువ. సో అసలు యూట్యూబ్ చూసే ఛాన్సే లేదు. నీ ల్యాప్టాప్లో ఉన్న పాటలే ప్లేబ్యాక్. ఇంకా ఎక్కువ ట్రై చేయొద్దు, ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతావు. యూట్యూబ్ కోసం ట్రై చేసి ఆ పాట కావాలి అంటే. హ్యాపీ అసలు బ్యూటిఫుల్. జస్ట్ కూర్చొని సపోటా చెట్టు కింద ఉడతలు, పక్షులు, వాటి సౌండ్స్తో మెల్లిగా చీకటి పడేది. సాయంత్రానికి దగ్గరలో ఒక ఊరు, ఎవరో ఒకళ్ళ బైక్ తీసుకుని వెళ్ళి ఒక వాటర్ తెచ్చుకోవడం. విపరీతమైన చలి. ఆల్మోస్ట్ నువ్వు లైక్ రగ్గిలా కప్పుకుని ఇట్లా కూర్చుని ఆ స్టవ్లో ఏదో చిన్న ఫుడ్ చేసుకుని, రెడీమేడ్ ఫుడ్. దాని పొద్దున్నే యూ వేకప్ టు బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్. ఇట్లా బర్డ్స్ ఎగురుతూ ఉంటాయి. జస్ట్ హ్యాపీ. ఎంత నా అల్టిమేట్ గోల్ ఇప్పుడు లైఫ్లో అది. నేను సినిమాల్లో ఏమైనా సంపాదించాలి అనుకుంటే నేను ఆ ఊర్లో సెటిల్ అవ్వాలి. నాకు కొనుక్కోవాలని లేదు, ఏం లేదు. అదే ఇల్లు రెంట్కి తీసుకుని కొంచెం రిపేర్లు చేయించుకుని ఐ వాంట్ టు లివ్ దేర్. నైస్. All right, that's a poetic note to end this. But before we go, please talk about your upcoming film. What it is about. The promotions part of it, which we didn't do, unfortunately. Of both the 3GT. You tell one, I'll tell one. ఓకే. చివరికి మిగిలేది ఫినిష్ చేయడానికి మాకు ఒక 1 lakh కావాలి. అది మాకు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ, ఇన్స్టాలో ఎక్కడ రోహిత్కి కానీ అవంతి సినిమాకి టచ్లోకి రావచ్చు. ఎంత ఇచ్చినా కొంచెం కొంచెం అగైన్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ లాగా అయినా చేయాలని ఉంది. ఒక 1 monthలో రిలీజ్ చేయాలని. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అస్ అండ్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ ఫినిషింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. Correct. Please remember, it's not crowdfunding, it is proud funding. You can be like, you can You feel, become a proud crowd yeah, by funding for this. yeah. And then we have this film called Gopi Gala Goa Trip, which we plan to put out in February. It'll be our third feature release theatrically after Double Engine and Siege Mahal. And we plan on streamlining this release a little more than the previous two. Double Engine was a PVR collaboration. It was still a very limited release. Siege was only Prasad's multiplex. This time we want to make sure, because the film itself is such a fun film about a couple of very village boys going to Goa. So we really want to make sure it reaches all the smaller towns. It will still be limited, but not very Hyderabad concentrated. So yeah, Will extend the release to మా కరీంనగర్ అట్లా కూడా వస్తుందా మరి? అదే ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్. సో కంపల్సరీ మేమంతా కరీంనగర్ వచ్చి చూడాలి, ఇలాంటి ప్లాన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓ బ్యూటిఫుల్. ప్లీజ్ చూసి హిట్ చేయండి, అది రోహిత్ చెప్తాను. I didn't know. But the teaser వచ్చింది కదా. Yeah, the teaser is out. Teaser. చూద్దామా? చూద్దాం. Ended with it. దాంతో And we also have a very beautiful music video we've put out. Please check that out also. గోపిగాళ్ళ గోవా ప్లే. పోయినామా పని కానిచ్చినామా వచ్చినామా ఎన్నంటే అయిందిరా ఆ పిల్లతోని. అదే నా వారం కూడా సప్లై అని చెప్పినావు రాత్రి. సప్లైర్ బ్రోకర్ కాదు, ఆయన దందాలకు
శశాంకుని అనుకున్నా. Thank you so much. Thank you so much for coming, and I hope 3GT becomes as big a hit as K3G. And thank you, Rohit and Shashi, for coming. Thank you Rohit and Shashi. Your invitation is still open to come a third time. Please be a pioneer that way also. Thank you for trusting like us. we'll maybe around the release time. Definitely. Yeah, definitely. Thank you for being you. Thank you for making the movies you do. And congratulations on having a year where you have 3 releases. Almost. Yeah, almost 3 releases No, if you in put theaters. out Shivadiki, it's not a feature length-wise, but still it'll be a 3 nice, solid releases. Cool. Thank you so much. And as directors, co-directors, please look at the camera and say cut. Cut. Oh.